ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर गौरंग गुप्ता। इनका आज का विषय है फाइब्रॉइड गर्भाशय के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर गौरंग गुप्ता, इन्होंने BHMS किया है पुणे से और MD साइकेट्री से किया है। ये फिजिशियन है गौरंग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च, लखनऊ के। डॉक्टर गौरंग गुप्ता, आपका IFPH मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepmala, for my introduction. So, with blessings of Dr. Sani, मुझे लगता है कि मुझे सीधे शुरू करना चाहिए प्रेजेंटेशन, समय बचाते हुए, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा इसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी है और थोड़ा इसमें मॉडल केसेस भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये वर्क जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में कंडक्ट किया गया। ये हमारा क्लिनिक है। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जो कि सारे मेडिकोज को, डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन हो सकता है कुछ हमारे साथ श्रोता ऐसे भी जुड़े हों जिनको कि जो नॉन मेडिकोज हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उनके लिए ये कुछ जानकारी सामने है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है। एंड ये यूट्रस में ट्यूमर बन जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है और ना ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म होता है। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये 30-40 साल की एज के आसपास होता है, जो कि पेरीमेनोपॉजल एज होती है। लेकिन फिर भी ये बुक्स में लिखा है, बाय एक्सपीरियंस अब ऐसा देखा जा रहा है कि यंग लड़कियों में भी जो युवतियां हैं, 13-14 साल की उम्र से लेके और 40-50 साल तक, 60 साल की उम्र तक भी पोस्ट मेनोपॉजल में भी फाइब्रॉइड पाया जा रहा है। 3 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये फाइब्रॉइड की लोकेशन पे, उसकी यूट्रस में किस जगह पर है उस पे आधारित है। तो मैं शुरू करूंगा कि हमारा दवा देने की प्रक्रिया क्या है, ट्रीटमेंट की अप्रोच क्या है। जो लोग पहले प्रेजेंटेशंस देख चुके हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता के, जो कि मेरे फादर है, तो वो लोग ने पुराने जो प्रेजेंटेशंस है उसमें देखा होगा कि हम लोग किस ट्रीटमेंट अप्रोच से दवा देते हैं, किस अप्रोच को यूज करते हैं। लेकिन वो अप्रोच पे हम कैसे पहुंचे, उसको क्यों चुना गया, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास केस आया, किसी ने आपको पेशेंट ने दिखाया कि मेरे यूट्राइन फाइब्रॉइड है और आपने सीधे उसको फाइब्रॉइड की दवा देना शुरू कर दिया। ये सही तरीका, सही अप्रोच नहीं होती। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए किसी केस को ट्रीट करने के लिए। आप फाइब्रॉइड की दवा दे सकते हैं, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आपने सोच के, समझ के और जान के किया है, या सिर्फ आपने जल्दबाजी में और या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अज्ञानता की वजह से किया है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो हमने कैसे चुना, इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप मान लीजिए फाइब्रॉइड एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसे ही हमारी दिनचर्या में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है और उसका हम समाधान करते हैं। तो एक लॉजिकल अप्रोच होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है कि कैसे किसी समस्या का समाधान किया जाए। उसको यूज करते हुए हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं कि या तो आप सरफेस लेवल या सुपरफिशियल लेवल पे वर्क करें, जिसका मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, आप सीधे उसी को टारगेट करके आपका अप्रोच होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल हुआ कि जिस कारण से फाइब्रॉइड कोई भी समस्या आई, जहां से उसकी शुरुआत हुई, हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पा रहे हो या वहां तक ना जा पा रहे हो। तो जो कारण है, उसके बाद जो भी एक के बाद एक जो चेन रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से आखिर में ये समस्या पे हम पहुंचे, तो जो बीच का रास्ता है उस पे किसी लेवल पे टारगेट किया जा सकता है।
और तीसरा जो तरीका, जो सबसे सही तरीका होता है, वो है रूट कॉज या बेस लेवल पे उसको टारगेट किया जाए, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जाए। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के आधार पे हम देखते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सुपरफिशियल टेक्निक का एक उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए ये एक कमरा है जिसमें कि नल खुला है और पानी भरता जा रहा है, और आपको कुछ ऐसा करना है कि ये पानी हट जाए और कमरा सूख जाए। तो इसका एक तरीका है कि आप वाइपर ले लीजिए और आप वाइपर चलाते रहिए, इससे पानी हटता रहेगा। लेकिन उसका नुकसान क्या है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही समझ में आता है। तो ऐसी टेक्निक में क्या होता है कि बार बार आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत रहती है, बार बार उसको मैनेज करने की जरूरत रहती है, इसीलिए ये टेम्परेरी होता है। मेडिकल टर्म्स में कहेंगे कि पैलिएटिव होता है, सिर्फ रिलीफ देता है, और ऐसे में वही समस्या बार बार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ये फाइब्रॉइड इस लेवल पे हुआ, ये प्रॉब्लम के लेवल पे। अब हम जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए नल से पानी बह रहा है, आपने नीचे एक बकेट लगा दिया, बाल्टी लगाने से उसमें पानी भरेगा, थोड़ी देर के लिए आपको राहत होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाल्टी भर जाएगी, आपको उसको फिर से खाली करना पड़ेगा। तो सुपरफिशियल की तरह ही इंटरमीडिएट में भी ये टेम्परेरी होता है। दूसरे डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, उस लेवल पे अगर और भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं तो उनमें भी डैमेज होने का डर रहता है और रेकरेंस की चांसेस हाई होती है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल फाइब्रॉइड के संदर्भ में क्या हुआ, ये हुआ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो कि जिसकी वजह से फाइब्रॉइड होता है यूट्रस में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एफएसएच और एलएच के कंट्रोल में होते हैं, जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और पिट्यूटरी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के अंडर। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, जिससे पिट्यूटरी गवर्न होती, पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। तो ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट लेवल। फिर आता है जो रूट कॉज है। रूट कॉज क्या है कि सिंपल है, नल खुला हुआ है, आप नल को बंद करिए और वो समस्या का समाधान हो गया। इसलिए रूट कॉज हमेशा परमानेंट क्योर लाता है या परमानेंटली उस समस्या का समाधान करता है। इसमें रेकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, इसमें एक रिस्क जरूर होता है कि क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे वर्क कर रहा है, तो हो सकता है और बहुत सी प्रणालियां उस पे आधारित हो, उस पे निर्भर करती हो, उस रूट कॉज पे, जिससे कि एक वाइड स्कोप की प्रॉब्लम क्रिएट होने का डर होता है। बट जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसीलिए रूट कॉज बेस्ट तरीका होता है। अब सवाल ये उठता है, जब हम अपना फ्लो चार्ट देख रहे हैं जो कि फाइब्रॉइड के ऊपर हाइपोथैलेमस तक, हमें डिसाइड ये करना है कि क्या हाइपोथैलेमस सबसे ऊपरी स्तर पे है या उसके भी ऊपर कोई चीज होती है। क्या हाइपोथैलेमस भी किसी चीज के कंट्रोल में होता है, सवाल ये उठता है। और वो सिस्टम होता है ये, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग को ज्ञान है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, जिसमें ये कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम था, लिम्बिक सिस्टम का काम है हमारे सारे इमोशंस, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, लव, हेट, एंगर, रिवेंज, सिंपैथी, इमोशंस, एवरीथिंग, ये सारी चीजें ये लिम्बिक सिस्टम गवर्न करता है। जो लोग, अगर हमारे इंडियन ऑडियंस है जिन्होंने भी मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है केमिकल लोचा, वो ये केमिकल लोचा है जो कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर होता है, जिससे कि कोई भी बीमारी, कोई भी प्रणाली, जो मतलब पूरे जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को गवर्न करती है, इसी चीज को कहते हैं साइको न्यूरोलॉजी। ये एक न्यू साइंस है जो कि बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है, और ये साइको न्यूरोलॉजी में वर्क हो रहा है कि ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है वो इमोशन से कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका जो इंटरकनेक्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज साइको न्यूरोलॉजी। तो ये हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस तक हम पहुंचे थे, अब हम पहुंच गए लिम्बिक सिस्टम तक।
लिम्बिक सिस्टम सबसे ऊपर होता है, यही रूट कॉज होता है। ये दूसरा तरीका है उसी फ्लोचार्ट को रिप्रेजेंट करने का कि कैसे एक के बाद एक जो चेन बनती चली आ रही है कि कौन सा अंग किस चीज को कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अप्लाई करके देखें कि एलोपैथी से और होम्योपैथी से क्या क्या किया जा सकता है, तो अगर हम सुपरफिशियल टेक्निक पे जाते हैं तो एलोपैथी में जैसा कि सबको पता है कि हिस्टेक्टमी होती है, या फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है, या पूरे यूट्रस को सर्जिकली हटा दिया जाता है। ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, कई बार कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जिन मरीजों में बीपी है, शुगर है, हार्ट पेशेंट है, वो या और भी कारण हो सकते हैं जिससे कि सर्जरी नहीं हो सकती। फैमिली प्लानिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, या अगर यूट्रस रिमूव कर दिया तो जड़ फिर बात ही खत्म हो जाती है। और ये कॉस्टली प्रोसीजर होता है जो कि बहुत लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं होता, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। होम्योपैथी पे अगर हम जाते हैं, होम्योपैथी में आमतौर पे इस तरीके की इस प्रकार की दवाएं यूज होती है जो कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिखी है। इनसे प्रॉब्लम क्या आती है कि पुअर सक्सेस है, पैलिएटिव है, हाई रेकरेंस है, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था जहां की हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को समझ रहे थे। इंटरमीडिएट लेवल पे अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। एलोपैथी में क्या है, जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो दी जाती है, ये बेसिकली हार्मोन्स होती है। हार्मोन्स को कंट्रोल करने की, उसको कुछ बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। ये काम करता है हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल पे। बेसिकली यही हार्मोन्स ही होते हैं जो कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फॉर्म में दिए जाते हैं। इससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो आपके सामने दिख रहा है कि इसमें भी सक्सेस उतनी अच्छी नहीं होती, ये टेम्परेरी होता है, ये और हार्मोन्स को और भी इम्बैलेंस कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें जो होते हैं, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, मतलब कि ओवर यूज ऑफ हार्मोन्स, ओवरडोज ऑफ हार्मोन्स, एक अगर आम भाषा में बोले, और रेकरेंस के चांसेस। होम्योपैथी में ऐसा कुछ अभी साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है कि जो हमारी दवाएं जो यहाँ लिखी हैं, थूजा, फ्लैक्सिनस वगैरह, ये क्या सुपरफिशियल लेवल पे मतलब फाइब्रॉइड के लेवल पे वर्क करती है, या ये हार्मोनल लेवल पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल पे भी वर्क करती है। इनफैक्ट मे बी एफएसएच, एलएच या जीएनआरएच के लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे भी वर्क करती हूँ, लेकिन इसका अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब जब रूट कॉज पे आते हैं तो रूट कॉज में एलोपैथी का सेक्शन आप देखते हैं कि खाली, रूट कॉज के लिए एलोपैथी में कोई भी दवाएं नहीं। होम्योपैथी क्या ऑफर करती है? होम्योपैथी में हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को एक जो एलिमेंट फैक्टर्स हैं, कॉजेशन है, मेंटल जनरल्स हैं, मेंटल सिम्टम्स को, पूरी साइकी को, पूरे साइकोलॉजी को कवर करती है, पूरे पर्सनैलिटी को कवर करती है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है, उसको मैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कुछ थोड़ा सा अब जब हमने समझ लिया कि रूट कॉज जो तीनों अप्रोचेस हैं और किसमें क्या प्रावधान है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ होम्योपैथिक फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि मेंटल सिम्टम्स की हायरार्की क्या होती है, उनका क्या रूट होता है। जैसा कि अभी हमने जो देखा था कि फाइब्रॉइड से लेके एंड ऊपर तक जो चीजें होती है, जो चेन होती है, वो हम लोग खाली लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचे थे, इमोशंस तक, लेकिन माइंड के लेवल पे भी हायरार्की होती है सिम्टम्स की। वो हायरार्की होती है ये। तो कॉजेशन सबसे ऊपर आता है, मतलब अगर माइंड में ही हम एक फ्लो चार्ट बनाए जो पूरे रूट का, तो कॉजेशन सबसे ऊपर आता है। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड के जो भी चीजें होती हैं, जिसका एक उदाहरण है सपने, ड्रीम्स, ये अनकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड उससे थोड़ा लोअर लेवल पे आता है, जैसे कि डिल्यूजन्स। कॉन्शियस माइंड होता है फोबिया, एंजाइटी, ये कॉन्शियस माइंड में आता है। इनेट माइंड होता है ये आपकी पर्सनैलिटी। एक बच्चा जब पैदा होता है वहीं से उसका एक इंडिविजुअल मेंटेलिटी होती है, एक इंडिविजुअल, एक माइंड की जेनेटिक्स होती है कि उसका क्या बिहेवियर होगा। एक जो हम लोग बेसिक नेचर आम भाषा में बोलते हैं, ये होता है इनेट माइंड। एंड एक्वायर्ड माइंड होता है कि आपका जो जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपकी लाइफ है, उससे आपका जो भी नेचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई जो बच्चा है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही चेयरफुल नेचर का हो,
लेकिन उसकी लाइफ इतनी डिप्रेसिव रहे कि उसके एक्वायर्ड माइंड में उसको डिप्रेशन कॉज होता है। ये एक उदाहरण के तौर पे। एंड बेस्ट पार्ट इज होम्योपैथी इन सारे एंगल्स को, इन सारे लेवल्स को कवर करता है। ये रहे कुछ हाईएस्ट मेंटल फैक्टर्स जिसको कि हम लोग जो होम्योपैथ से वो रिलेट कर पाएंगे। इसका ये एलिमेंट फ्रॉम रूब्रिक के अंदर मिलते हैं हमारे कोई भी रिपर्टरी में। ये कुछ कॉमन एलिमेंट फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिसको कि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस तरह के केसेस को ट्रीट करने की। बाकी उसके जो नीचे इमोशंस आते हैं, जैसा मैंने बताया कि जो ड्रीम्स आते हैं अनकॉन्शियस माइंड, डिल्यूजन आता है जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, फियर जो कि आपका कॉन्शियस माइंड है, एंड फिर जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये इमोशनल फैक्टर्स ये कुछ एक्वायर्ड या इनेट भी हो सकते हैं। ये अफेक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस को ब्रेन में, एंड हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, एंड वही जो रूट हमने अभी तक डिस्कस किया वही है। दैट इज वाई होम्योपैथी का मोटो है ट्रीट द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। हमसे लोग पूछते हैं सर फाइब्रॉइड के लिए आप कौन सी दवा दे रहे हैं या आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, हम फाइब्रॉइड को नहीं सही कर रहे हैं, हम आपको सही कर रहे हैं। आप सही हो जाएंगे, आपका फाइब्रॉइड सही हो जाएगा। ये डॉक्टर्स के बीच की बात है, हर मरीज इस भाषा को नहीं समझ सकता, लेकिन एक मैं आपको मैसेज देने के लिए बता रहा हूं कि हम लोग जो है बेसिकली जो ट्रीटमेंट अप्रोच है, यू हैव टू ट्रीट द पर्सन। आपको इंसान को सोच के चलना है, फाइब्रॉइड को इग्नोर करिए। अब हम आ जाते हैं मॉडल केसेस पे। तो पहला मॉडल केस है 35-year-old nulliparous patient visited on 13th July 2023। वेरी रिसेंट केस, ये बिल्कुल हाल ही का केस है। कंप्लेंट्स ऑफ मॉडरेट टू सिवियर डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, प्रोफ्यूज एंड क्लॉटेड मेंसेस, एंड उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फाइब्रॉइड था। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि मेंसेस रेगुलरली इरेगुलर, अर्ली बाय 6 days, ये प्रॉब्लम्स थी। फैमिली हिस्ट्री में मदर को सीए थ्रोट। ये इनिशियल अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेज एंड रिपोर्ट है। साइज आप रिपोर्ट में देख सकते हैं 73 mm, 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 सेंटीमीटर हो गया करीब अमरूद के साइज का, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा बड़ा मे बी। ये रही उस पेशेंट की लाइफ स्पेस। मेरी श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है कि इस हिस्ट्री को इग्नोर करते हुए आप एक बार कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर आपके पास जब कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड का केस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट लेके आया, तब आप क्या दवा लिखते, आप क्या प्रेस्क्राइब करते? प्लीज गिव एन ऑनेस्ट रिप्लाई। जो भी आप अपने प्रैक्टिस में करते हैं, ये यहाँ का पर्पस लर्निंग है। आप पेटेंट्स यूज करते हैं, आप उसको लिखिए। आप जो दवाएं पहले मेंशन थी, थूजा, फ्रैक्जिनस वगैरह, वो आप लिखते हैं, आप वो लिखिए। चैट में लिखवाने का पर्पस ये है कि ये पता लगे कि कितने लोग उस तरीके की अप्रोच को लेके चल रहे हैं, एंड कितने लोग के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये जो आपको हिस्ट्री दिख रही है, अगर आपका यही बेसिस होता है प्रिस्क्रिप्शन का, तो आप इसके आधार पे भी दवा लिख सकते हैं चैट में। अगर आपका ये बेसिस नहीं होता है, जेन्युइनली प्रैक्टिस में अगर आप इस तरीके की नोजोलॉजिकल या डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन लिखते हैं, तो आप वही अपने चैट में लिख सकते हैं। सो इसकी लड़की की अगर आप हिस्ट्री देखिए, फादर मर्डर्ड इन 1990, मदर देन रीमैरिड। इस पेशेंट की दोबारा पेशेंट गॉट मैरिड इन 2011। पेशेंट की शादी हुई 2011 में, वहां पर भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, अल्टीमेटली वो सेपरेट हो गई, वो अपने मम्मी के साथ रहने लगी। 2013 में उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। फिर तब से वो अकेले रह रही थी 2013 से। फिर उसका कोई अफेयर हुआ, कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वो पसंद करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। उसने बोला कि वो फाइनली मुझे लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझे समझता है, जो मेरी वैल्यू करता है, जो मुझे केयर करता है। एंड 2018 में उसका डिवोर्स हुआ। सॉरी, मैं स्किप कर गया। तो वो जो बॉयफ्रेंड है, उसकी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट में 2017 में। वो जो एक इंसान जिसपे वो बहुत निर्भर थी, जिसके साथ वो रहना चाहती थी, उसकी भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड 2018 में
उसका जो ओरिजिनल मैरिज थी, फर्स्ट मैरिज थी, वहां से भी उसका डिवोर्स हो गया। तो ये रूब्रिक्स लिए गए। लेफ्ट साइड में रूब्रिक्स टेक्स्ट में है, राइट साइड में आप हैंड राइटिंग में देख सकते हैं। ये रूब्रिक्स है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, सैडनेस, सॉलिट्यूड, डिजायर, फॉरसेकन फीलिंग। ये आगे भी और चार्ट में आएगा, तो मैं अभी इस टाइप को नेक्स्ट पे जाता हूं। तो आप एक चीज देखिए, राइट साइड में आपको केस शीट दिख रही है, ये उसका ओरिजिनल केस शीट है जो गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में बनाया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रीटमेंट में कैलकेरिया फ्लोर 6x, थूजा एंड फ्रैक्सिनस क्यू ये प्रिस्क्राइब करी गई। इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया तो ये नाम मैंने एक जनरल नॉलेज पे मैंने लिख दिए थे कि ये दवाएं आमतौर पे लोग यूज करते हैं। फिर जब मैंने ये पहला केस सेलेक्ट किया और जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो यहां पहुंच के मैंने देखा कि वही 3 दवाएं जो मैंने पीछे नाम लिखा है वही यहां पर एक्चुअली लिस्टेड है जो कि इस मरीज ने ली। तो ये आ गया रेपर्टाइजेशन चार्ट। इसमें फिर से आपको रूब्रिक्स विजिबल होंगे कि कौन कौन से रूब्रिक्स लिए गए जिनके आधार पे दवा दी गई। ये था रिजल्ट ऑफ रेपर्टाइजेशन। और ये है हमारा रेमेडी डिफरेंशिएशन कि हमने रेमेडी सिलेक्शन कैसे किया। ये टोटल होम्योपैथिक एस्पेक्ट है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे वो आपको रिपर्टरी चार्ट में हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जो कि है एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, जो कि 4 दवाओं से कवर्ड थे। एंजाइटी उस पेशेंट को बहुत ही, उसका वो बेसिक नेचर था दैट शी इज अ वेरी एंशियस पर्सन। उसको हर चीज में बहुत जल्दी चिंता होती है, बहुत जल्दी घबरा जाती है और बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है। एग्जाम्स के पहले नर्वसनेस होती, इसलिए इसको काफी हाई ग्रेड दिया गया। और सॉल्ट डिजायर उसको बहुत ज्यादा थी। नीचे आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग में कि लिखा है कि टेक्स एक्स्ट्रा सॉल्ट इन मील, और वो खाना खाती तो कई बार साथ में थाली में नमक भी रख लेती, ऐसा उसने बताया। तो इसको भी काफी इंपॉर्टेंस दिया गया फिजिकल जनरल को। एंड इस ये एलिमिनेटिंग सिम्टम बना हमारा, क्योंकि दवाओं में नैट्रम म्योर और ऑरम मेट में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसको एलिमिनेटिंग सिम्टम बना के फिजिकल जनरल के आधार पे और फिर नैट्रम म्योर को सिलेक्ट किया। ये है इसकी ट्रीटमेंट क्रोनोलॉजी। 13 जुलाई को नैट्रम म्योर, ये 13 जुलाई 2023 को ट्रीटमेंट शुरू किया गया। एंड 16 अक्टूबर को इसका, अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड हुआ 3 दिन पहले, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका फाइब्रॉइड 73 mm से 41 mm पे आ गया विद इन 3 months। जुलाई से यस इट इज 3 months। तो इस केस को दिखाने का पर्पस ये है कि जो भी अभी हमने थ्योरी डिस्कस किया पहले, उसका एक उदाहरण दिखाने के लिए ये केस चुना गया। अब हम आते हैं केस 2 पे। 43-year-old uniparous female patient reported these symptoms and she was advised ultrasonography of pelvis। एंड इसका फैमिली हिस्ट्री है दैट फादर को सीए किडनी एंड मदर को सीए गॉल ब्लैडर। ये है उसकी इनिशियल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। यू विल अप्रिशिएट द साइज। इसमें 6 सेंटीमीटर का एक फाइब्रॉइड है एंड अराउंड 33 mm 3.3 सेंटीमीटर का दूसरा फाइब्रॉइड। यहाँ पर 2 फाइब्रॉइड्स एंड सिग्निफिकेंट साइज के। तो केस हिस्ट्री के बाद ये रूब्रिक्स, ये सिम्टम्स हमको मिले। fear of being alone, fear of snakes, angered easily, shrieking during anger। तो ये रूब्रिक्स अभी आगे भी आएंगे। ये रहे हमारे रूब्रिक्स एंड ये रहा हमारा रेपर्टाइजेशन चार्ट। एज यू कैन सी लाइकोपोडियम मेडिसिन को सेलेक्ट किया गया। रेपर्टाइजेशन का रिजल्ट ये था। सो किस बेसिस पे हमने प्रिस्क्राइब किया? फियर ऑफ बीइंग अलोन, एंगर्ड इजीली, डिक्टेटोरियल, impatient, weeping tendency, fear of narrow places and anger from contradiction। ये ट्रीटमेंट क्रोनोलॉजी है। मैं इसको दिखा देता हूं, लेकिन मैं स्लाइड को जल्दी जल्दी स्किप करता जाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड दिखाने के लिए मैं दे रहा हूं। तो इस केस को दिखाने का पर्पस ये है कि इसमें आप देखिए
हाँ, ये फॉलोअप रिपोर्ट है जिसमें कि फाइब्रॉइड रिजॉल्व है। तो इस केस को दिखाने का पर्पस ये है, हर केस में हमको कॉजेशन जरूरी नहीं है कि मिले। पिछले केस में कॉजेशन था, यहाँ पर कॉजेशन नहीं है। तो जो मैंने, अगर आपको याद हो, जो मैंने माइंड की हायरार्की दिखाई थी, जिसमें कॉजेशन, देन अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो पूरा ऑर्डर था, उस माइंड की हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखिए तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कॉजेशन नहीं है तो भी आप मेंटल सिम्टम्स एंड पर्सनालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एंड इतने बड़े 2 फाइब्रॉइड्स भी रिजॉल्व हो सकते हैं। हम आते हैं थर्ड केस पे। ये जो थर्ड केस है, 42-year-old बाइपैरस फीमेल पेशेंट हैविंग पेनफुल मेंसेस। कुछ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं, पास्ट हिस्ट्री। ये इनिशियल अल्ट्रासाउंड है, 55 mm का फाइब्रॉइड। ये हुआ करीब 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 2 इंच, 2 इंच का फाइब्रॉइड है। ये रूब्रिक्स लिए गए, शीकिंग ड्यूरिंग एंगर, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। इस पेशेंट को बहुत ज्यादा फियर ऑफ स्नेक्स, जो कि हुआ हमारा कॉन्शियस माइंड का पार्ट, फोबिया। 8 नंबर पे आप देखेंगे डिल्यूजन्स ऑफ स्नेक्स, जो कि हुआ हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एंड यू कैन सी ऑन 12 नंबर ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, कि कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हम भाग रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ट्रेन पकड़ रहे हैं, ट्रेन छूट जा रही है। या पानी में गिरे हुए हैं, पानी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। या रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार के जो सपने, ये आ गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉजेशन के जो नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं, जो कि अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के सिम्टम्स हैं, वो वहां यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्टराइजेशन चार्ट, और ये रहा रिजल्ट ऑफ रिपोर्टराइजेशन। ये सामने मेडिसिन आई, जिसमें कि एक का चुनाव करके हमने दवा प्रिस्क्राइब करी, जो कि थी कैलकेरिया का। किस आधार पे? आप देख सकते हैं, फियर एंड डिल्यूजन ऑफ स्नेक। उसके अलावा जो पर्सनैलिटी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि कैलकेरिया का आपका सब कोई जानता है, कि डलनेस, इंडोलेंस, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, फॉरगेटफुलनेस एंड स्वेटिंग ऑफ पाम्स एंड सोल्स। ये फिजिकल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकेरिया का आपका, एंड ऑल्सो टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। ये भी ट्रीटमेंट क्रोनोलॉजी है, जो फॉलोअप्स रहे। तो आप देखेंगे कि हम लोग ने 30 पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शंस की हैं तीनों केसेस में, और यहां देख सकते हैं टीवीएस में कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये रहा फाइनल अल्ट्रासाउंड, एंड ये है इनिशियल एंड फाइनल रिपोर्ट कंपैरिजन के लिए। केस 4 सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अगर थोड़ी जल्दी में केसेस प्रेजेंट किए हैं तो उसका कारण ये केस है। एक्सक्यूज मी। पिछले केस की इंपॉर्टेंस क्या थी, वो आपको ये केस देख के समझ में आएगी। सो 42-year-old बाइपैरस फीमेल पेशेंट, जिसके 2 बच्चे हैं, was having early clotted and severely painful menses since many years. LMP was 27 July 2010, 2010 का केस है ये। इस पेशेंट ने भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि उसको रिलीफ नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तब वो हम लोग के पास आई। 2 फाइब्रॉइड्स हैं यहाँ पर, 7.8 सेंटीमीटर, मतलब करीब 8 सेंटीमीटर का, जो हमारा फर्स्ट केस था करीब उसके बराबर, एंड 6.5 सेंटीमीटर। दोनों बहुत बड़े फाइब्रॉइड, दोनों करीब 3 इंच के फाइब्रॉइड। सो ये उसकी लाइफ स्पेस है पेशेंट की। शी वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट, शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी, looked dull, lazy, aversion to work, delusion of someone behind, dreams of old events, being pursued by animals, and dreams of unsuccessful efforts. She had great desire for clay and chalk. So अगर कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छी, बहुत इजी चॉइस है इसमें दवा की।
सो हमारी डिटेल केस हिस्ट्री से जो सिम्टम्स थे उसके आधार पे ये रूब्रिक्स है, ये रिपर्टाइज किया गया। एंड कैलकेरिया का काफी ऑब्वियस चॉइस रही इस केस में। ये रहा हमारा रेमेडी डिफरेंशिएशन। जो चीज अभी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसी के आधार पे ये दवा सेलेक्ट करी गई और इसको प्रिस्क्राइब किया गया कैलकेरिया का। तो कैलकेरिया का 19 अगस्त 2010 से शुरू करी गई, फिर सितंबर पेन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, पेन में फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ। कैलकेरिया का वीकली डोज चलती रही 30 पोटेंसी में, ये आप देख सकते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड उसको एडवाइस किया गया पेशेंट को 30 जनवरी 2011। इसमें कुछ रिडक्शन हुआ फाइब्रॉइड्स में, तो जब दिखा कि अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कैलकेरिया का आपकी पोटेंसी इंक्रीज करी गई, 200 पे ली गई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं मेंसेस नॉट अपीयर्ड, कुछ सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स अभी भी रही। सो अप्रैल के बाद जून में फिर से अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया गया। इस अल्ट्रासाउंड में दिखा कि एक फाइब्रॉइड का साइज तो कुछ कम हुआ, लेकिन दूसरे फाइब्रॉइड का साइज और बढ़ गया। एंड सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रोफ्यूज क्लॉटेड मेंसेस हो रहे थे। एंड फिर ये एक अल्ट्रासाउंड जो कि 13 अक्टूबर 2011 ये रहा, इसमें फाइब्रॉइड का साइज बढ़ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज पहले से भी ज्यादा हो गया। तो कैलकेरिया का इतनी अच्छी चॉइस थी, इतना ऑब्वियस चॉइस थी, फिर यहां पर क्या हुआ ये समझने के लिए हमने केस को रिव्यू किया। ये इस केस की इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम अपना फेलियर प्रेजेंट कर रहे हैं कि यही सेम दवा कैलकेरिया का जिसने केस नंबर 3 में इतना बड़ा फाइब्रॉइड सही किया, वही सेम दवा यहां पर आकर फेल हो गई। और उस फेलियर को फिर हमने कैसे रेक्टिफाई किया। और जब हम ये डिस्कस करते हैं तो ध्यान में रखिए जो भी हमने थ्योरी को डिस्कस किया, जो भी रूट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, उसको ध्यान में जरूर रखिए। तो बातचीत करने में फिर ये नई जानकारी उजागर हुई कि she wanted to do some job but her in-laws were not ready for it. She was sad and dissatisfied due to ambition loss. Her level of anger, irritability gradually increased as time passed. She was very dominating, wanted to do things according to her will, but if things went against her wishes, she used to fight and become abusive. She was very confident. तो आप देखेंगे जो पहले कैलकेरिया का में जो सिम्टम लिए गए, वो जो हमारा मेंटल्स का जो बाइफर्केशन था, जो मेंटल्स का जो ऑर्डर होता है, उसमें अगर आप देखेंगे ये कॉजेशन पार्ट मिसिंग था। वो सिर्फ पर्सनैलिटी बेस्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन था, कॉजेशन वहां पर इंक्लूडेड नहीं था। कॉजेशन मिस क्यों हुआ? क्योंकि ये डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एम्बिशन लॉस हो गया, एंजाइटीज हो गया, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस, इसको लोग इतना, जो पेशेंट इतना आम चीज मानते हैं कि उसको स्ट्रेस में, टेंशन में इंक्लूड ही नहीं करते। जब आप पूछिए किसी से स्ट्रेस के बारे में, तो वो मानते हैं कि जैसे किसी की डेथ हो गई हो, कोई डिवोर्स हो गया हो, कोई डिस्प्यूटेड केस हो गया हो, कोर्ट केस हो गया हो, ऐसी जो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं उसको स्ट्रेस मानते हैं। ये रोज की जो लाइफ है, जो 21वीं सदी की जो जीवन शैली है, उसको वो स्ट्रेस में नहीं इंक्लूड करते। तो इस नई जानकारी के आधार पे ये रूब्रिक सेलेक्ट किए गए और इसके आधार पे ये हमारी दवा का चुनाव हुआ। इन दवा में डिफरेंशिएशन करके फाइनली नक्स वोमिका को चुना गया। हमारे जो हमने सिम्टम्स देखे, जो पोजीशन देखा, उसके आधार पे नक्स वोमिका स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं 2-3 महीने के अंदर ही पेशेंट ने बताया कि मेरा जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन है उसमें कुछ चेंजेस है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, अंदर से सब्जेक्टिवली मुझे बेटर लग रहा है। नक्स वोमिका को कंटिन्यू किया गया 30 डोज में वीकली। मेंसेस फाइनली अपीयर्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 8 months। एंगर, इरिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रहा है। अल्ट्रासाउंड रिपीट किया गया, रिडक्शन देखा गया फाइब्रॉइड के साइज में। ये रही रिपोर्ट्स। एंड नक्स वोमिका फिर 200 पे हम लोग गए, पोटेंसी को इंक्रीज किया गया एंड वीकली डोज चलती रही।
अल्टीमेटली 3 फरवरी 2013, नो फोकल मास लीजन। ये रही फाइनल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल्दो एडिनोमायोसिस यहाँ पर अभी रिमेनिंग है, लेकिन इतने बड़े 2 फाइब्रॉइड्स 3 इंच के वो सही हो गए। ये हैं कॉम्पेरेटिव रिपोर्ट्स। सो इस केस से हमारा जो लर्निंग है, जो टेक अवेज है, 2 इतने बड़े मैसेज जो नक्स वोमिका से सही हुए वो कैलकेरिया कार्ब से भी नहीं सही हुए, क्योंकि वो सिर्फ पार्शियल सिमिलिमम था। इसी वजह से देखा गया कि कुछ सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट हो रहा था, फाइब्रॉइड में कुछ एक्टिविटी दिख रही थी कि साइज कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये उसको कवर अप नहीं कर पा रही थी। सो इट प्रूव्स दैट आवर ड्रग्स आर नॉट disease specific but person specific. Treat the person in disease, not the disease in person. And also selecting a medicine perfectly matching with patient is critical. मेडिसिन आपकी जो भी आप रेमेडी सेलेक्ट करते हैं वो मरीज से जितना ज्यादा मैचिंग होगी, जितनी अच्छी मैचिंग होगी, उतना अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जो हम लोग की प्रीवियस यूट्राइन फाइब्रॉइड पे स्टडीज हैं, ये उसका कुछ डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि 630 पेशेंट्स की स्टडी करी गई थी, जिसका कि ये आउटकम रहा कि 630 में से 214 में फाइब्रॉइड कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया, जो कि हुआ 34%। इंप्रूवमेंट देखा गया करीब 32% में। तो अगर आप 34 और 32 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है करीब 66%। 66%, इसका मतलब 2/3 पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट देखा जाता है। रिमेनिंग जो स्टेटस को मतलब जो वैसे ही रहे वो थे 82, 82, 13%। एंड जिन मरीजों में फायदा नहीं हो पाया वो थे 133 पेशेंट्स, 21%। सो कंक्लूजन ये है कि सारे फाइब्रॉइड्स सबसेरोसल, इंट्राम्यूरल एंड सब म्यूकोसल तीनों को सही किया जा सकता है। जो भी फाइब्रॉइड की कैटेगरीज है तीनों को कवर किया जा सकता है। और साथ ही साथ साइज से भी कोई संबंध नहीं है, छोटे, बड़े और मीडियम साइज के फाइब्रॉइड्स को भी सही किया जा सकता है। अक्सर हम प्रैक्टिस में सुनते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि छोटा फाइब्रॉइड है तो आप होम्योपैथी करके देख सकते हैं। जैसे कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि छोटा फाइब्रॉइड होता तो आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपका फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, जब हमारी HRT से, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से कुछ नहीं हुआ तो होम्योपैथी से नहीं सही होगा। इस कथन को ये सरासर गलत साबित करता है। वेरी लार्ज कैल्सिफाइड एंड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स फिलिंग द यूट्राइन कैविटी, दीज आर डिफिकल्ट टू क्योर। ये मैं एडमिट करूंगा कि जो बहुत ही बड़े साइज हैं, जो कि यूट्रस के साइज से भी ज्यादा बड़े हैं, या कई बार पेडिकुलेटेड होते हैं जो कि यूट्राइन कैविटी से बाहर निकल रहे हैं, या अगर उनमें कैल्सिफिकेशन हो चुका है, कोई इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज रहे हैं, तो वो सही नहीं हो पाता है। या कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें मल्टीपल मतलब 3-4 फाइब्रॉइड नहीं, 40-50 फाइब्रॉइड, 100 फाइब्रॉइड होते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते उतना अच्छा। सो फाइनल कंक्लूजन ये है कि वेरियस डिजीज स्पेसिफिक पेटेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस कैन नॉट क्योर फाइब्रॉइड्स। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो थ्योरी अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया उसके आधार पे अगर आप देखिए तो पेटेंट्स सही नहीं कर सकते। इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उस एक्सेप्शन को शायद अभी डिस्कस करने का सही टाइम नहीं है, फिर कभी डिस्कस किया जा सकता है या क्वेश्चन आंसर सेशन में किया जा सकता है। ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज एंड मदर टिंक्चर्स कैन गिव सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ओनली बट हैव नो इफेक्ट ऑन फाइब्रॉइड्स। तो जो हमने मेडिसिन देखा ऑर्गन स्पेसिफिक, जो कि फ्रैक्सिनस, पैलेडियम एंड ट्रिलियम, मिलीफोलियम, इस प्रकार की जितनी भी दवाएं हैं उनमें भी करीब करीब पेटेंट जैसे ही रिस्पॉन्स है। उसमें दवा के ऊपर ये कोई कटाक्ष नहीं है, पेटेंट के ऊपर कटाक्ष नहीं है। जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखा, जो आपने रूट कॉज की थ्योरी देखी, वो कारण है कि क्यों इन दवाओं से फाइब्रॉइड सही नहीं हो सकता। ओनली अ रेमेडी सेलेक्टेड ऑन होलिस्टिक प्रिंसिपल
दैट टू इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म इज इफेक्टिव। ठीक, जो पहले दोनों पॉइंट्स हैं और जो थर्ड पॉइंट है, फिर से मैं केस नंबर 4 को रेफरेंस लेते हुए मैं बोलूंगा कि कैलकेरिया का जो कि उसी जो थ्योरी मैंने आपको बताया, वो दवा उसी आधार पे सेलेक्ट करी हुई, उससे भी जब फाइब्रॉइड नहीं सही हुआ इतने अच्छे सिमिलिमम से, तो जो लोअर लेवल पे वर्क करती है मेडिसिन, बिल्कुल लोअर एंड पे वर्क करती है, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल लेवल पे, उनसे सही होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप कहेंगे कि क्या सही नहीं हो सकता, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं, सही हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार का सक्सेस रेट अभी आपने 2-3 स्लाइड पहले देखा जो टेबुलर फॉर्म में, उस प्रकार के रिजल्ट, उस प्रकार का मैस लेवल पे इंप्रूवमेंट सक्सेस रेट आपको मिलना बहुत कठिन। ये पेपर्स जो हमारे पब्लिश हुए हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड पे, ये रेफरेंस के लिए हम डाल देते हैं कि अगर कोई इनको रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकता है। एंड ये हमारी बुक है, जितने भी गायनेकोलॉजी की डिजीजेस पे हम लोग ने वर्क किया है, जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रोएडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट, नेबोथियन सिस्ट, ये सारी डिजीजेस के ऊपर जो भी केस स्टडीज है वो इसमें अवेलेबल है। और यही प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, रिपर्टराइजेशन, रेमेडी सिलेक्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा इसमें उपलब्ध है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दे। ग्रुप सर ने हैंड रेज किया कि You see, it was a nice presentation, Dr. Saab. Thank you. Very accurate presentation. Thank you. It is a research finding. It is like that only. Okay, very good. Excellent. Come again. And Dr. Kurup, let us see your face, sir. Okay, okay, sir. And Yes. Dr. Gaurang, Oh, आप thank you. PPT को हटा लीजिए। Dr. PPT Yes, हटा लीजिए। yes, sir. Dr. Kurup is here to bless you. Yes, yes, it was very good presentation, sir. It is, keep it up. Thank you. Come again and also come in our English section also. Thank you very much. Dr. Kurup, Dr. Gaurang is the son of Dr. Girish Gupta. Oh, very good. Ask him that about me. We are, since so many years, we are very close each other. Yes, sir. You ask your father, he may know me very well. He knows you, sir. He knows you. Yes, yes. Okay, thank you. Wish you all the best. Thank you, sir. So much. Now it is the time for some reply. एक क्वेश्चन NIRAV जी ने पूछा है अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, तो निश्चित रूप से इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का जिक्र इसमें आता है। और दूसरा है कि एंगल, दूसरा सवाल है एंगल ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। इनके जो प्रेजेंटेशंस थे उसमें भी मैं जो मैं समझ रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक प्रिंसिपल्स को इन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 लेयर को डिस्क्राइब किया था, वहां पर बहुत अच्छा से उसमें मैथमेटिक लेयर को भी कवर हो जाता है। तो इट इज ये अप्रोच है कि हम लोग को कितना अच्छा चाहिए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गौरंग भी इस पर थोड़ा सा कुछ बोले मैथमेटिक लेवल पर। सर, मैथमेटिक का बहुत अच्छा रोल है, ये मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट मेरा मैथमेटिक पे जैसे कि थूजा वगैरह मेडिसिन है, इस पे टेक मेरा ये है कि ये शायद कुछ अब्यूज मेडिसिन है। इस तरह की जो भी पैथोलॉजीज होती हैं जहाँ की प्रोलिफरेशन दिखता है, हाइपरट्रॉफी दिखता है, तो सिर्फ प्रोलिफरेशन को देख के, सिर्फ मैजम को देख के एंड मे बी शॉर्टकट की वजह से या जिस भी रीजन से बहुत इजीली थूजा को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। एक्चुअल जो अप्रोच होना चाहिए, जो मेरे अनुसार, बहुत से सीनियर्स बैठे हैं, प्लीज आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, बट मेरे अनुसार जो अप्रोच होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई केस नहीं इम्प्रूव कर रहा है, कोई केस में बाधा आ रही है, फॉर एग्जांपल जो केस नंबर 3 था जिसमें कैलकेरिया काफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेडिसिन को स्विच करने के बजाय ये भी किया जा सकता था कि हम एक एंटी माइजमेटिक देते कि मे भी कोई माइजमेटिक ब्लॉक है जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, एंड उस एंगल से थूजा को यूज किया जा सकता था। और या तो
अगर पूजा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे कहीं पर पेशेंट से फिट हो रही है, उससे मैच हो रही, देन नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करेगी, जो हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको भी कवर करेगी, एज वेल एज माइज्म को भी कवर करेगी। तो ये तो जो मैंने अभी डिस्कशन किया उसमें भी और एक ऊपर से टॉपिक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। डॉक्टर गौरंग, एक क्वेश्चन है, आपने और भी दवाइयाँ जिन्होंने पूछा है, अदर मेडिसिन प्रिस्क्राइब साइड बाय साइड, आपने कुछ मेडिसिन साइड बाय साइड भी दिया है क्या? यस सर। सर हम लोग ने जो साइड बाय साइड मेडिसिन दी है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। फॉर एग्जांपल डिस्मेनोरिया, जो भी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो जो भी पेशेंट की अक्यूट कंप्लेंट्स है उसके लिए हम लोग ने मेडिसिन दिया है। उसको अगर कोई जस्टिफिकेशन सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं वो भी बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आप अक्यूट रेमेडीज नहीं देते, आई नो कि जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है सिमिलिमम, सिंप्लेक्स सिमिली मिनिमम, वो कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए, बट थोड़ा सा बहुत माइल्डली हम लोग डेविएट सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर हम ये दवाएं नहीं देंगे तो जब भी किसी को डिस्मेनोरिया होगा वो जाके कोई ना कोई पेन किलर, कोई एनाल्जेसिक लेंगे। जिसको हैवी ब्लीडिंग होती है वो ट्रेनेक्सा या जो इस तरीके की जो एंटी हेमरेजिक रेमेडीज होती हैं उनको लेने लगते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव लेने लगते हैं। तो अप्रोच ये रहता है कि किसी भी तरीके से उसको होम्योपैथी से ही मैनेज किया जाए और उन मेडिसिन का इंटरवेंशन कम से कम किया जाए, क्योंकि जब हम साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह के केसेस को प्रेजेंट करते हैं या रिसर्च में इंक्लूड करते हैं तो कई बार रिव्यूअर्स इन एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से उस केस को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि होम्योपैथी नहीं वर्क किया, या मे बी ट्रेनेक्सा ने कुछ ऐसा इफेक्ट कर दिया हो, या मे बी जो हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया गया उससे कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई हो, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए मेडिसिन यूज करी जाती है। डॉक्टर गौरंग, डॉक्टर हरिनारायण जी का एक दूसरा सवाल है, आप एलएम पोटेंसी पर आपने ये फाइब्रॉइड के केस में क्या रोल है? पर एलएम पोटेंसी का भी इक्वल रोल होगा। पोटेंसी एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है, पूरे कंट्री में सेंटिसिमल पोटेंसी, डेसिमल पोटेंसी एंड एलएम पोटेंसीज यूज हो रही है। सो सबका अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना प्रेफरेंस है। सो हम ऑर्गेनॉन में जैसे फेवरेट रेमेडीज बोला गया है, ऐसे ही फेवरेट पोटेंसी होता है। हम कितना भी चाहें फेवरेट रेमेडी एंड फेवरेट पोटेंसी से प्रैक्टिकल लाइफ में बचना शायद बहुत मुश्किल होता है। दिस इज माई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रिप्लाई। सो हम लोग भी चाहते हैं कि एलएम पोटेंसी को यूज करें एंड करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग सीएम पोटेंसी से ही चिपक के रह जाते हैं। जो लोग एलएम पोटेंसी प्रैक्टिस करते हैं वो उससे स्टिक करते हैं। सो आई वुड लव वेरी मच कि कोई जो एलएम पोटेंसी में प्रैक्टिस करता हो, जिन्होंने फाइब्रॉइड में ट्रीट किया हो, आई वुड रियली लव टू सी द रिजल्ट्स, ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। डॉक्टर गौरंग, मैं बताता हूँ, मैं अपने क्लिनिक में जितने भी मैं पोटेंसी यूज करता हूँ उसमें केवल एलएम है। एलएम मैंने 99% मेरे पेशेंट मैं एलएम यूज कर रहा हूँ, और आज से नहीं, मैं अपने प्रैक्टिस के बहुत ही 1990 में जैसे से मैं यूज करता हूँ। मेरे पिताजी भी करते थे और मैं भी करता चला आया हूँ, और मैं देखता हूँ कि दिस इज मोर कंपैटिबल पोटेंसी। आई थिंक बहुत समय में बहुत ये है। तो क्योंकि क्या है कि इसके विषय में प्रॉब्लम ये है लोगों को कि ये जो है तो बहुत सारे स्टैलवर्ड्स के द्वारा इसका एक्सपीरियंस को नहीं बताया गया है। लेकिन और ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ऑर्गेनल के विषय में भी लोगों का कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि वो एनिमन के द्वारा लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, उसमें डाला गया है कि नहीं। तो इसके कारण भी इसका एक्सेप्टेंस जो है तो बहुत नहीं हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारे एक्सेप्टेंस होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर आरपी पटेल का आपने देखा होगा, बहुत अच्छा अप्रोच रहा। डॉक्टर हरीश नारायण चौधरी ने भी, और अभी आप देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर ये इनसे जो हैप्को के जो हैं उनसे मैं बात कर रहा था, हर साहब से, तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करने में 1 महीना लगता था, लेकिन अभी इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई में 6 महीना लग जा रहा है।
इसका मतलब कि इसका डिमांड बढ़ा है और वो कॉप अप करने के लिए आप एक अलग फैक्ट्री लगा रहे हैं खाली 50 मिलीस्मल को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो 50 मिलीस्मल काफी कहते हैं कि हम लोग का जो लाइफ प्रिंसिपल से ओरिएंटेड मेरे सिमिलिमम के पास में लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है 50 मिलीस्मल का। आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस। इट वाज एक्सीलेंट क्लास, सभी लोग कह रहे हैं एक्सीलेंट क्लास। एनीथिंग अबाउट द अर्जेंटम मेटालिकम, आपने किसी केस में अर्जेंटम मेटालिकम दिया था क्या? नहीं, वो उनका क्वेश्चन इन्होंने कहा था कि अगर आप अपना कोई रिमेडी बताएं, उसके लिए अपनी रिप्लाई आया हुआ था। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हरिहरन, आपका क्या सवाल था? Hello, doctor. First of all, I am congratulating you, sir. Thank you, sir. Thank you. Your results I have noticed, and very good results. Thank you, sir. Actually, I am also doing this by constitutional drugs. By constitutional. That when you said it is very good and Dr. Kuru said very good, it must be excellent. Okay, doctor. So I am using constitutional medicine. Sometimes I will give the organ medicines also along with that. That fraction. Yeah, that's true, sir. That's true. And he also had admitted that there are some organ medicines are also, but we have to be flexible. And situational practice is very important. So I feel that the situational, what you see at that moment, that becomes more prominent. So totality is working every time, but intercurrent medicines are sometimes also required. Dr. Gaurang has also replied like that. So it is very true that as a practical approach, there has to be some organ remedies or like the nosodes also sometimes people are prescribing. This is it is the part of the our practice. Any other questions? आपने केस में सीवीसी फ्लूरा भी यूज किया था? हाँ, गौरंग सर, आपने केस में सीवीसी फ्लूरा भी यूज किया है? हाँ जी, वो डिस्मेनोरिया के लिए, इन्फ्लुएंसेस के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए। एंड जो डॉक्टर सानी सर अभी बोल रहे थे, उसी का एक एक्सटेंशन और बोल रहा हूँ कि हम लोग मदर टिंचर्स भी यूज करते हैं। जब जैसे एलेम्पोटेंसी की बात हुई, तो एलेम्पोटेंसी से लेके एंड मदर टिंचर भी हम लोग फिर यूज करते हैं जिन केसेस में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो थैलेस्पी बर्सा या मिलीफोलियम, ये भी मेडिसिन हम लोग इंक्लूड करते हैं साथ में, फॉर द सेम रीजन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एलोपैथिक ना लेना पड़े। तो पूरी रेंज ऑफ मेडिसिन, जो अपनी पूरी रेंज ऑफ जो हमारी होम्योपैथिक शेल्फ है, वो पूरी जितने अच्छे से, जितना स्किलफुली आर्टफुली यूज हो उतना अच्छा है। यंग जनरेशन के द्वारा माइंड का क्लासिफिकेशन को इतना फाइन माइंड के क्लासिफिकेशन को बताया है, डिफरेंट लेयर्स, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। गौरंग जी, आप मेंटल सिम्टम्स को इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना करके रखे हैं, ये बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि इस अप्रोच से आपको इसी के कारण बहुत सारा सफलता भी मिल रहा है। और डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी का तो पूरा आपके ऊपर में क्या कहते हैं, इम्प्रिंटेड गिरीश गुप्ता मैं कह सकता हूँ आपको। एनी अदर क्वेश्चंस? नो। और कोई किसी को कुछ कहना है? राम प्रवेश शाह ने हैंड रेज किया है। हेलो डॉक्टर राम प्रवेश। हेलो, हेलो सर, हेलो सर, प्रणाम। और गौरव जी, गौरंग जी, बहुत बहुत बधाई। और एक कहावत है देहात में कि जो है, बापे पूत प्राप्त घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़म थोड़ा। तो पिताजी के अति से बहुत अच्छा आप मेंटल सिम्टम के आधार पर जो है प्रोवाइड को जो है ठीक किए। लेकिन जो है एंगल ऑफ ट्रीटमेंट जो हम बताए थे, मियाजमेटिक भी काम करता है। जो है जो भी एंगल से ट्रीटमेंट करता है, सिम्टोलॉजिकल एंगल हो, पैथोलॉजिकल एंगल हो एंड मियाजमेटिकल एंगल हो, तो मियाजमेटिकल एंगल से भी बहुत अच्छा रिलीफ होता है। हम देखे हैं उसमें जो है फ्लोराइड में देखे हैं मिलता है।
इसलिए बहुत बढ़िया दिए, विजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा हमको लगा। और आपके पिताजी का भी तो हम सुनते हैं लेक्चर, बहुत जो है शुरू से ही जो है प्रोग्राम हमेशा जो है। ओके डॉक्टर गौरंग, आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं, ऐसा एक सवाल है। सर रिपोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाँ, रिपोर्ट सर हम लोग यूज यूज करते हैं। होमपैथ क्लासिक बाय डॉक्टर जवाहर शाह बाय माई टेक्नोलॉजी। आई थिंक डॉक्टर दिनेश आपको ये जवाब मिल गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस भी नहीं है और हमारा टाइम भी अब 2 मिनट में होने जा रहा है। 2 मिनट हमारे पास और है, किन्हीं को कोई कुछ कहना है? एनी क्वेश्चन? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। और गौरंग जी, मैं चाहूंगा कि आप हिंदी सेशन में फिर आइए। अगली बार हम लोग फिर आपका एक सेशन सुनना चाहेंगे। और अच्छा हमको मौका मिल गया आपको सुनने का। मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो नाउ इसके साथ में हम लोग आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है और हम लोग माइक को प्रोग्राम को हैंड ओवर करेंगे। डॉक्टर अंजनी, यू आर द होस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। या यस सर। तो एंड नेक्स्ट सेशन के हमारे स्पीकर भी आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम लोग इसके साथ में, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग इसके साथ में समय पूरा हो गया है, हम लोग अपना सेशन समाप्त करते हैं। डॉक्टर गौरंग को बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। फिर से आने का आपका वेलकम है। तो डॉक्टर दीपमाला जी, now we are handing over the charge to Dr. Anjani. Thank you, sir. Thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session. Today is our 1145th day of continuous webinar, uninterrupted continuous webinar. Thank you all the participants for your participation and encouragement. And today's our guest is Dr. NIRAV GANATRA, BHMS. He is a MD scholar. He has our guest has joined. Okay, doctor has joined. And he worked in the Department of Organ of Medicine in Rajkot Homeopathic Medical College, Parul University, and he was worked as a resident medical officer in Sainath Homeopathic Medical Hospital, Rajkot, and he has nominated for Young Researcher Award. He got he is the reviewer of UGC approved international journal. And he has presented many papers and some few I am mentioning here in the International Expo of 2019 and scientific paper presentation in the Singapore on the same year, and paper presented in the efficiency of tiny sweet pills in Cochin, and poster presentation in the World Homeopathic Day, and he was a honorary speaker in many events in the Rajkot University itself in the scope of pursuing PG, and speaker in fire management training, and speaked in the occasion of National Doctors Day, and many paper presentation and honorary speaker. Many I didn't mention here because its introduction itself is a big page. So I'm inviting Dr. NIRAV GANATRA for taking class. Doctor, please. Yes, started. Hello. Yes, now it's visible. Okay. So the reason for selecting this topic for this webinar was as the 20th October is being celebrated as World Osteoporosis Day. So for the same reason, I had selected this topic also. Osteoporosis Day's theme of year 2023 is let's better bones healing, like as a better bone that is making it is in the progress. And for the better bone progress, what we need to do
and what supplements we need to share it in it. For that, all the things we will be discussing over here. The homeopathic aspect also we will be discussing in this session. That is efficacious management of efficacious management of osteoporosis by holistic homeopathy. Osteoporosis is a before going on to the full aspect, let us just have a quick aspect about what is osteoporosis and how does it affecting the things. Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by a loss of bone osteoid, that is reduces the bone integrity and bone strength, leading to an increased risk of fractures. Actually, porosis, the whole word meaning osteo and porosis. Osteo, that means bones, and porosis means developing the porosity. The whole presentation is being divided into 4 parts. First, we will be seeing the allied portion. Then we would be discussing about the miasmatic approach, and then we would be seeing the medicines which would be helping in reducing the osteo and porosity of the bones and helping in the fractures leaded by osteoporosis. And we'll see at last the repertorial approach also. So osteoporosis and this loss of bone tissue is associated with the deterioration in skeletal microarchitecture. The osteophytes which are helping in strengthening the bones is getting destroyed, or due to the malabsorption of the calcium, then it is leading to the osteoporosis. When calcium metabolism is being dispaired, at that time the osteoporosity has been developing. The WHO operationally defines osteoporosis as a bone density that falls 2.5 standard deviation below the mean for young healthy adults of the same gender, also referred to as a T-score of minus 2.5, which we will be seeing into the next slides, that what are the criteria for classification of the osteoporosis. Postmenopausal women who fall at the lower end of the young normal range, a T-score having more than 1 SD below the mean, are defined as having a low bone density and are also at the increased risk of osteoporosis. If we see about the epidemiology, it is the second most common metabolic bone disorder in India. Scurvy remains onto the first top of that because of the vitamin C deficiency, and then comes the osteoporosity due to the impaired calcium metabolism and vitamin D deficiency. Presently, it is estimated that more than 200 million people worldwide are suffering from this osteoporosis. 30% of all this are the postmenopausal women on an average, which are having osteoporosis in US and Europe. At least 40% of these women and 15 to 30% of men will sustain one or more fragility or fracture. Osteoporosis is responsible for more than 1.5 million fractures annually, and this includes 3 lakh hip fracture, approximately 7 lakh vertebral fracture, 2,50,000 wrist fracture, and more than 3 lakh fracture at other sites. An initial fracture is a major risk factor for this new fracture. Secondary problems are also leaded because of this type of osteoporosity. In patients who have a previous history of vertebral fracture, there is a 2.3-fold increased risk of future hip fracture. About the epidemiology, if we see about the risk factors have been divided into the 2 types. One is BMD, that is bone mineral density. Bone mineral density dependent risk factors and bone mineral density independent factors. The risk factor which are bone mineral density dependent are, first is the sex, that is female. Females are more prone to osteoporosity because of the menstrual phases through which they are going on. Races, and if we see the geographical distribution, which is a risk factor becoming. Geographically, if we see the Asian people are more affected, and the race, if we see the Caucasian race is also more affected for this type of diseases. Gastrointestinal disease, hypogonadism. Gastrointestinal disease is because if calcium metabolism or calcium absorption will be not taking place properly,
then calcium utilization will be not there properly, which would lead to osteoporosity. So any type of gastrointestinal disease like peptic ulcer, gastric ulcer, which will lead to the malabsorption syndromes and which would lead to the various types of, if you can see the diseases, then gastrointestinal disease will lead to calcium malabsorption leading to osteoporosis. Hypogonadism, immobilization, if no mobilization there will be there, that is a person is not moving from anywhere, then it will be leading to the immobility, and the bones will not get proper movement, and due to not getting proper movement, the calcium development or crystallization will be leading to the place. Chronic liver disease, again metabolism is getting hampered due to chronic liver disease. Chronic renal disease, vitamin D utilization, and low dietary calcium intake, which is the main, we can see less calcium intake is there in females, like dietary intake like from banana, green leafy vegetables, etc., not being consumed by people, which is leading to this type of diseases. Vitamin D deficiency, some drugs which are taken for various types of diseases, that is heparin, calcineurin inhibitors, anticonvulsants, thiazolidinase, aromatase inhibitors, anti-androgens. Then endocrine diseases like Cushing syndrome, hyperthyroidism, hyperparathyroidism, and other diseases like diabetes mellitus, mastocytosis, multiple myeloma, osteogenesis imperfecta. All these are the risk factors which are BMD, that is bone mineral density dependent. Now the risk factors which are BMD independent, bone mineral density independent, which may be including the physiological and we can say other kind of causes also, that is increasing age, previous fragility fracture, family history of hip fracture, low body mass index, smoking, alcohol abuse, glucocorticoid therapy, high bone turnover, increased risk of falling, rheumatoid arthritis. We are discussing these risk factors just to identify during a case of osteoporosis regarding the maintaining cause or the fundamental cause which is lying in the case of osteoporosis. So this were the different types of risk factors on which the chances of getting osteoporosity or osteoporosis is increasing. Next, pathophysiology. The pathophysiology is, we are studying pathophysiology just to understand about the miasmatic evolution of osteoporosis. So to understand miasmatic evolution properly, we need to know how the disease has been progressed inside the body. So pathogenesis or pathophysiology will help us to learn how the osteoporosis has been developed and how it can be prevented, and what is the miasmatic aspect regarding the pathophysiology. Inadequate peak bone mass. The pathophysiology includes three things. First is inadequate peak bone mass, excessive bone resorption, and inadequate formation of new bone during remodeling. Now, what is this remodeling? To understand remodeling, first we would be knowing about the modeling of the bone. And what happens in the modeling of the bone, that we need to see over here. That is, it is having two stages. Whenever there is any bone degeneration or any growth related aspect of the bone, there occurs two things: bone modeling and bone remodeling. Bone modeling, the skeleton increases in size by linear growth and by apposition of new bone tissue on outer surfaces of the cortex. This later process is the phenomena of modeling, which also allows the long bones to adapt in shape to the stresses placed upon them. Increased sex hormone production at puberty is required for maximum skeletal maturation, which reaches maximum and density for adult. Nutrition, lifestyle also plays an important role in growth through genetic factors, and genetic factors are the major determinants of the peak skeletal mass and density. This is the normal process of growth of the bone, that how the bone is growing. Second aspect is bone remodeling. The process of bone remodeling is carried out principally by osteoblasts
and the osteoclasts. Exposed attracts pre-osteoclasts, which after being transformed into osteoclasts, fuse into multinucleated cells that resorb a cavity. Resorption is continued and pre-osteoblasts are stimulated to proliferate. The osteoblast starts forming osteoid, which gradually gets mineralized. These osteoblasts begin to flatten and finally turn into the lining cells. Thus, bone remodeling continues. So, this is the bone remodeling, which is the, we can say, the culprit behind the osteoporosity. Let us understand with a type of a diagram. If we see what is bone remodeling, in young adult, if you can see, this is the bone modeling. This is the density and the structure. That is, this is the osteoblast and surrounding that is osteoclast. But here, if we see the whole, if you focus on this circle, which is the diffused one over here, here you can see the diffusion is leading to 1/4 of this cell, osteoblast. The remaining is being filled with the collagen fiber. Increased number of bone remodeling units and negative remodeling balance. That means here it is forming of cavities, cavitization of the bone cells. Then here, if we see, this is the young adults where we can see no any type of cavity is being seen. Whereas here we can see cavitization, which is leading to the osteoporosity. If therapeutic approaches, if we see, then it is anti-resorptive and anabolic. If we see anti-resorptive, then the remodeling would be reduced. And in anabolic, there would be modeling-based bone formation, the diffused bone formation we will be seeing. Whereas if it is getting on the another aspect, it is increased remodeling and positive remodeling balance. This is the difference between the bone cavities of the male and female. If we see before puberty, it is almost having similar density. The periosteal surface and the, we can see the osteoblast space is almost similar. During puberty, there is increased growth in comparison to the female, because during puberty, after the beginning of the menses, calcium would be getting lost with the help of the menstrual flow. And as the aging progresses, if we see the neutral axis and the endocortical surface in the males as compared to the endocortical surface of the females, it is more. And here, if we see, the narrowing is there, which is showing that during the risk factors, which we saw that females are having more prone to the osteoporosity, is because of this type of aspect. Next, if we see the classification, osteoporosis has been classified into two main categories, that is primary osteoporosis and secondary osteoporosis. Primary osteoporosis is again divided into postmenopausal, which is type 1, which we are going to discuss in the further slide also. Primary osteoporosis is having further types like postmenopausal, senile, and idiopathic. Postmenopausal is the most, we can say, the furious age, or we can say the furious type. Why? Because after the menopause, the calcium metabolism is also affected, and moreover, due to the various hormonal imbalance, all the things are getting clustered over. Hormonal imbalance, impaired calcium metabolism, loss of calcium because of the menstrual flows, less calcium resorption, nutritional balance, all the things are getting combined effect in the postmenopausal type. So it is becoming very difficult at the postmenopausal age, where all this osteoporosity has been developing more and more. Second is about senile, which is we can say physiological osteoporosis, because as the age is increasing, it is but obvious that calcium metabolism is also going to, or calcium resorption, rather to say the calcium metabolism, it is the calcium resorption and we can say the digestive aspects which are resulting into the senile type, that is type 2, and idiopathic, which is the particular class. Second classification, that is about secondary osteoporosis. Secondary osteoporosis has all the factors like genetic,
Genetic predisposition to osteoporosity is a very particular aspect which has a great scope in our homeopathy, where we can try to affect the constitution which is getting this osteoporosis. Nutritional deficiencies, again, which we can do it with the help of the dietary supplements and also auxiliary measures which we give through our, which I mentioned in 5th edition of Organ of Medicine, which are very helpful, and the deficient disorders which H.A. Roberts have referred to as SORA or deficiency in its philosophical book, his lecture on Organ of Medicine and Homeopathic Philosophy by H.A. Roberts. Endocrinal, iatrogenic, and disorders with the associated osteoporosis, like vitamin or deficiency disorders, which can be again ruled out with his. This was about the classification at large. Now we will be focusing primarily. The secondary osteoporosis has, we can say, fixed classes: genetic, nutritional deficiency, endocrinal, and all. But the two main types out of these all, that is type 1 and type 2, we would be now focusing more on these two types, type 1 and type 2, how to differentiate them and what are the key factors which are present in this type 1 and type 2. This is the types of involutional osteoporosis, in which type 1, which we discussed, was about the postmenopausal type, and type 2, which is the age related, or we can say senile or osteoporosis. These are the differentiating factors. In the first type, type 1, osteoporosis may be developing or may be progressing at the age of 51 to 70 years, whereas in the senile type, that is the type 2, it would be starting at more than the age of 70 years. Sex ratio, if we see in postmenopausal, that is 5:2 ratio. 5 females are affected in accordance with the 2, and in the senile, that is 2:1. In both the sex ratios, we can see the female preponderance is being seen, which is directly inculcating that after the age of 30 years, it is very important for females to have a particular calcium intake and calcium take care of their calcium metabolism. Type of bone loss, if we see, a bone has different parts like shaft, trabecules, major processes, like in our scapula we have different types of processes, and then there is a scaphoid process and all those processes are there. Then on the sheen of the bone we have the ridges, which are known as trabecula. Most of the time in the postmenopausal period, those trabeculas are being affected. Type of bone loss in postmenopausal, that is mainly trabecular loss. Whereas in age-related or senile, trabecular is there, but primarily the cortex of the, we can say, bone has been affected, which is cortical loss. Rate of bone loss in postmenopausal, it is accelerated, whereas in senile it is having less. Why we are differentiating this? Just for again understanding the mathematic. If we see rate of bone loss accelerated, that is speedier bone loss and speedier development of the osteoporosis, whereas it is not such in senile one. So here we can compare about the miasmatic involvement, like tubercular miasm, whereas in the it is having not accelerated, it may be psychosyphilitic type. Fracture sites, as we again discussed, like in postmenopausal, it may be vertebrae would be the first one, that is because the backbone is having more trabecular aspects, and that is going to be, we can say, destroyed earlier. So in postmenopausal type, that is type 1, it would be the involvement of, first of all, this vertebrae. Crush injury also we can correlate it with. Distal radius is also being seen. Generally, most of the time, these two are the main sites of osteoporosity. Next, if we see about the age related in type 2, vertebrae is along with the hip also. Whereas in that it was distal radius, here in type 2 it is hip bone. Extracapsular, we can say. Not on the capsule because it is having a cartilaginous covering, so it would be
lesser affected than this, the capsular part. Vertebrae in this multiple wedging would be there. Wedging means if this is a vertebrae, the process of the vertebrae, it will be getting wedge like structure. It would be bifida wedge structure, or like if we tell about the spina bifida and all. Parathyroid function, if we see in both the types, type 1 and type 2, in type 1 parathyroid function is decreased, and this is the main reason behind which the calcium metabolism is not taking properly, and due to which the osteoporosity has been taken place. Age related, if we see senile type 2, and parathyroid function has been increased, if we see, because to maintain or balance the level of the calcium one. Calcium absorption in both the cases has been decreased. So to cop up that in type 2, the parathyroid function has been increased, but ultimately it is resulting into no benefit. Then if we see the renal conversion, again in risk factors or in the causes, we saw about the risk factor in which we saw the renal aspect, that impaired renal function. Why impaired renal function is of more priority? Because here if we see the renal function of conversion of 2,5-dihydroxy, that is the vitamin D, to 1,2,5-dihydroxy alcohol. So that OH group, that is which is present into it, its conversion is very important, and that takes place into the renal, that is 2,5-OHD and 2,1,2,5-OHD twice D. That is very important, and this conversion is taking place into the renal, that is into the kidney. So decreased secondary to decreased parathyroid secretion and decreased due to decreased activity of the 2,5-dihydroxy alpha activity. Main cause in type 1, that is about the factors related to the menopause, and in type 2, again, factors related to the aging, which we saw into the BMD, that is the bone mineral density dependent and independent factors. These were all about the types of the osteoporosis. If we see about the how the patient would be appearing with the clinical features in our clinic, patients with osteoporosis are asymptomatic until a fracture occurs. Generally, we cannot identify just from looking at the patient that this patient might be having osteoporosis. Any sign and symptoms would be not coming to us regarding the osteoporosis. But the moment if we see a patient complains like just I was going through a door and I got a hit to my door and my bone got fractured, or just generally falling from the sofa or a chair and I got a fracture. So all these will lead to the identification of the X-rays and further investigations in which this osteoporosity would be identified and developed. So this will be asymptomatic in most of the cases until a fracture occurs. Osteoporotic spinal fracture may present with acute back pain or gradual onset of height loss and kyphosis with chronic pain. Kyphosis is the alteration of the spinal curvature. The normal spinal curvature is like this way. So if it is getting more onto the slanter side, if we correlate it with the TV character, if we remember from the Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, how that Baka is walking. That Baka is the classical example of kyphosis of in the normal patients. If we see that kyphosis that is occurring, which may be indicating to the osteoporosity of those bones with chronic pain. The pain of acute vertebral fracture can occasionally radiate to the anterior chest or abdominal wall and be mistaken for a myocardial infarction or intra-abdominal pathology, or sometimes we can take it as costochondritis also. But worsening pain by movement and local tenderness both suggest vertebral fractures. Colles fracture typically follows a fall on an outstretched arm. Peripheral osteoporotic fractures present with local pain, tenderness, and deformity, often after an episode of minimal trauma. There are two types of bone losses, type 1 and type 2, which we already just saw it.
Type 1 is seen mainly in women in age group of to 70, and in type 2 we saw about 70 years in women and about 80 years in men. Fracture sites, we can see if in type 1 are mainly in the vertebrae, distal part of radius, and intracapsular part of hip, whereas in type 2 it was multiple wedges fracture of vertebrae and extracapsular fracture of hip, and two more sites, that is proximal humerus and tibia also. These were the clinical features. Now we will see about the point of view regarding the diagnosis, that how we are or what are the categories suggested upon the T score, which we saw in the introduction also. The calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase levels in the blood should be normal. Diagnosis is done by the help of this bone mineral density. In the risk factors, we also saw about like bone mineral density dependent and independent factors. So this is suggesting about the, we can say, the scores of bone mineral density. T scores is the scale which is given by World Health Organization. BMD, that is bone mineral density, it is within 1.0 SD that we saw about the standard deviation. Then we can say that the diagnosis is not osteoporosis, it is the normal bone mineral density. Bone mineral density between 1.0 and 2.5 is osteopenia. Now this is the beginning, we can say the part where the osteoporosis still, it has not begun. We can say osteoporosis has not established itself into the body, but osteopenia again, if we correlate this diagnosis with the miasmatic aspect, then it would be about like if it is decreasing, that is the SORA, we can say the deficiency, like H. Roberts has been wonderfully explained, that is it SORA or deficiency. So the deficiency above minerals up to this level would be osteopenia. So miasmatic aspect would be according to it. Osteopenia. Osteo means bone and penia, that means decreased. Decreased bone mineral density is being suggested, and still it is not has been osteoporosis. BMD below 2.5 standard deviation or more, then it is again, it is suggesting the osteoporosis. And beyond 2.5, it is one or more fragility fractures can lead to it, and this is suggesting a severe osteoporosis, like the example which we already learned, that is falling from a chair leading to fracture, which is a very simple or fragile thing and leading to the fracture. Severe osteoporosis is seen. Now this is the main part, that is regarding the miasmatic evaluation. Miasm, as we saw in our earlier presentation also, miasm is a very important part of prescribing the medicine, that on the basis of the sign and symptoms presented in the clinical aspect, the osteoporosis patient will help us to find out the remedy according to the aspect of its miasm. Osteoporosis in general, if we see the miasmatic predominancy is of about psychosyphilitic. That is, the hormonal balance is given by psychosis, and destruction is the, again we can see the affection or afforded by syphilis. Osteoporosis, how it is psychosyphilitic, that is hormonal balance is leading to this osteoporosis, that is dysfunction of the parathyroid gland, or we can say the adrenal glands, which is cortico and adrenalocorticosteroid secreting hormone. Imbalance of those hormonal balance is leading to psychotic aspect and destruction. Again, osteoporosity, that is the destruction of the osteoblast, or we can say destruction of the osteocytes, osteoclasts, is again depicting about destruction, syphilis. Bone pain, delayed ossification, and fragility of the bones. Again, these are the key, or we can say the important aspect of syphilitic miasm. Bone pains, delayed ossification. Ossification should be quicker one, like which is suggesting more the tubercular. But if it is becoming delayed ossification, that is structural deformity, or we can say destruction of the structure is resulting, and the fragility of bones. Fragility, that means easily bones are getting fractured. These all are aspect again suggesting about the syphilitic predominance in the osteoporosis.
All the joint pain of smaller and larger joints is again psychotic aspect. Pain in the long bones, syphilitic aspect, and syphilis also shows an extremely irregular development of the symptoms. We cannot see a regular aspect, or we cannot see the regularity of the symptoms or chronicity or periodicity in the syphilitic aspects. Bone pain is related to syphilis. Joint pain related to the psychotic. So psychosyphilitic can be easily explained by this point of view. Sore, bruised, and dressive pain, which is the key aspect of osteopenia. It is the predominantly expecting the progression of the disease. It has been progressed from the soric region. That is soric, we can part, that is sore, bruised, and dressive pain. The soric aggravation occurs in winter. Condition is ameliorated by hot application, and in summers. In psychotic, the pain is worse at approach of storm from damp, humid atmosphere and rainy weather. Syphilitic pain is worse at the night or at approach of night. The seaside, sea voyage, thunderstorms, summers, and the extreme of temperature also aggravates. This, if we see the two are the modalities, these 3 points were of the modalities that if it is of the soric origin, if we see, that is when the winter condition is more prominent, at that time we can see it is about the soric origin, soric in nature. Whereas in the bone pain, which is being aggravated, we can say approach of the storm and thunderstorm from damp, humid atmosphere and rainy weather. Syphilitic pain is worse at night or approach of the night, that we saw that more of the complaints are particularly getting worse in the night time, be it osteoporosis or any of the complaints. Most of, if you see in the sciatica also, the pains of syphilis are getting worse at night. Worsens at the seaside, sea voyage, thunderstorms, summers, and the extreme of the temperature also aggravates. In syphilis, the ankle joint is weak and the patient stumbles and falls easily. This point will help us to identify the remedy. The remedy which is stumbling more and more and easily getting fractures or easily getting the sprains and strains, like that is about the ruta if we see. So this will again help us in the identifying the remedy also and prescription also. So this miasmatic evolution again is divided into 3 parts. The first part again with the pathology, the miasm correlated with the pathology. Second one, that is aggravating, that is we can say the modalities correlated with the miasm, and affection of the particular parts, that is also again correlated with the miasm. The clinical features we saw, that is bone pain, delayed ossification leading to syphilitic, joint pain, psychotic, pain in long bones, syphilitic, soric or bruised pressive pain, soric origin, and all the 3 miasms modalities. Soric aggravations in winter, ameliorated by hot application and summers. Psychotic, again leading to aggravations in storm and thunderstorm, damp humid atmosphere and rainy weathers. And syphilitic during night, seaside, sea voyage and all. So this was the miasmatic evaluation into the 3 parts, the modalities. Now the multi-remedic aspect of the same, that is about the leading remedies which would be helpful in the osteoporosis. Silicia, or which is also known as the silica. People who need this remedy are often nervous, very chilly, and tend to sweat at night. They have a refined or delicate apparent and often have weakness in the spine. Their injuries are slow to heal and they tend to have a slow resistance to infection. Moderate exercise often warms the person up and improves energy. First remedy, that is silicia. Why silicia is, we can say, the key remedy for osteoporosis, as we discussed the first aspect, that is osteoporosis due to nutritional deficiencies. We have all heard about silicia, that eating well but not growing well,
Why? Because there is impairment in the nutritional aspect, impairment into the metabolism. Though how much food the person is eating, it is not growing well. So silicea, to balance the nutritional, or we can say metabolic impairment, silicea can be given. Though you eat whatever amount of calcium, but osteoporosis is not getting properly healed, silicea is the key remedy. Why? It is getting your impaired metabolism proper. So silicea would be helping in that aspect. Again, silicea, if we see during pregnancy, the woman is having fond or fantasy of eating chopsticks, mud, or we can say various type of indigestible things. And due to consumption of those indigestible things, sometimes it has been seen in the many research studies also. Has been referred that in those cases, or the children are having osteoporosity developing at the later on ages. It is showing the affection of what has been given through genetic aspects. So silicea is helping in that aspects also, which is genetically helping in the healing of this osteoporosis. So nutritional, or we can say impairment, or we can say metabolic impairment, and osteoporosis, silicea is the key remedy. Next is symphytum. When osteoporosis is a problem, fractures often occur from the mild trauma also. And this remedy can be useful for strengthening and healing bones. In some of the cases, it has been also referred that symphytum is the calcium supplement, or various types of remedies like sepia is again told as vitamin D supplement and all. Similarly, symphytum is referred to as calcium supplement of homeopathic aspect, and healing bones when new fractures occur, and also helpful when pain persists in old and healed fractures. Indicated for osteoporosis and is known for knitting bones that refuses to mend or are slow to fuse after fracture. This remedy is the key remedy for, we can say, malunion and non-unions of the bones, where a bunion is being developing into the bones, where the healing of bone is very slowed up, and there are, if we see, very less chances or less slow progression of the healing is being seen. At that time, symphytum helps is a very wonderful aspect. Why it is known as kneading bones? For kneading bone, kneading means to bend, or to, we can say, the mend the bones, and how bones are being joined or healed or united. That type of thing is being produced. That type of aspect is being produced by symphytum. And symphytum is a helpful remedy for osteoporosis and is known for knitting bones that refuses to mend or are slow to fuse after the fracture or break. The key remedy for osteoporosis, calcarea carb, that is the pure calcium supplement we can see in the physiological doses. But this remedy and its remedy picture, again, it is very similar for osteoporosis. Any problems related to bone like malunion, non-union, delayed union, all these things, open fontanelles, are all these things are correlated to this calcium element or supplement, which is being present in calcarea carb. This remedy is often helpful to individuals who are easily tired by exertion and tend to feel anxious and are overwhelmed from work or stress. The person may be chilly, flabby, or overweight and feel worse from cold and dampness. Back pain, swollen joints, and a sweaty head at night are often seen. People who need this remedy often have strong cravings for both eggs and sweets. This craving for eggs is directly again now correlated with the doctrine of signature, that is deficiency of calcium, leading to the increased craving for calcium rich food. And if we know, if we see that boiled eggs, which are having those shells properly boiled, they are having this type of characteristics in which the eggs are the richest source of, we can say, the calcium. Milk and all these things are also again the sources of calcium, but calcarea carb has a strong craving. And again, we can say smell is again giving them the bad things.
So silicia for we can say osteoporosis due to impaired metabolism or nutritional deficiencies. Symphytum due to we can say the kneading bones where post or after effects of the osteoporosis, that is less or delayed union, malunion or non-union. And calcarea carb, that is due to the calcium impairment or we can say the calcium deficiency. Next remedy, and this calcarea phos. This can be used in the homeopathic aspect also and in we can say the biochemic aspect also, where we can see clearly deficiency at that time calcarea phos along with the we can say muscular involvement. At that time calcarea phos becomes the key remedy. Stiffness, soreness and weakness of the bones and joints often are experienced by those who are needing this remedy. Aching in bones of the neck, upper back, and hips, which can be distressing. Deep tiredness frequently is felt, especially after exercise. Calcium deposits and bone spurs may develop even while general bone loss is taking place, and fractures may be slow to heal. A feeling of dissatisfaction and a strong desire for travel or change of circumstances are often seen in people who need calcarea phosphorica. So, giving calcarea phos into the people who are feeling tiredness all the time, though if they are just getting up from their sleep, then also they are feeling tiredness and all, and their bony aspect is not properly developed. At that time, calcarea phosphorica is the key remedy. If we see the type of bones pain, that is aching in the bones, which are neck and upper back, again, these are suggesting the signs that we saw in the osteoporosis. So, why we are reading this calcarea phos? Because it is direct correlation with the allied aspect. In the allied aspect, we see that mainly the we can say vertebrae are being affected. So, how to diagnose the osteoporosis when it is not along with the fracture? We saw that when fracture is there, at that time osteoporosis is being getting diagnosed, but without that fracture also, and patient is coming with the complaint of pain in the neck or upper back part, and again especially if they are showing that the part of the vertebral column and hips, then it is directly this person can be given calcarea phosphorica. Deep tiredness, again, that we saw, calcium deficiency leads to deep tiredness because muscles in the if we see the physiological of the contraction and relaxation of the muscles, in that also we know that calcium ions play an important role. Until and unless calcium ion binds to the T fiber which is present in the muscles remain into the contracted phase only. So if there is less calcium, then it is again going to lead to the muscles aspect, calcium deposits and bone spurs, feeling of dissatisfaction and strong desire for travel or change, and this is again suiting the constitution of calcarea phos. Next is phos. As we know, bone are having three key ingredients or three key minerals which are associated with the bone development. That is calcium, potassium, and phosphorus. We saw about all the calcium related aspect. Now the again phosphorus, phosphate of the we can say physiological aspect correlated with the phosphorus of our homeopathic aspect. This remedy is often helpful to people who are sensitive, suggestible, imaginative, but easily tired. Again, see, we got the aspect of tiredness because calcium is correlated with the activity of our bones and all. So calcium, if it is calcium and phosphorus, if the main key ingredients of the we can say bone development, if they are lacking, the person or patient is going to come up with the symptom of weakness, easily tired, fatigueness, easily tired or weakened physically.
Bones may be less strong than normal or be slow to heal after the fractures. Weakness is often felt in the spine with burning pain between the shoulder blades. People who need this remedy are often torn with flushing face and desire for fresh foods, especially ice cream and cold drinks, and strong thirst for cold or carbonated drinks are other indications of the phosphorus. So, transition from Calcarea calcium part, that is Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, and the phosphorus. These three key remedies and these three key ingredients of the bone development is suggesting about in which aspect which remedy is best suited. These are some of the, we can say, which are indicated for osteoporosis, that is Rana Bufo Rana, which is from the frog, inflammation, swelling, and great brittleness of the leg bones. If we see in the, we can say, aspect of the Bufo Rana tigrina, that is the, we can say, kingdom and the species from which our homeopathic remedy is being prepared, or Bufo Rana is being prepared. If we see into the frogs' anatomical aspect, in their legs is their strength for jumping in. But if there is some impairment in those leg bones itself, then it is going to hamper their growth and their development and all. So the same doctrine is being applied over here, where brittleness of the leg bones is being targeted, or the sphere of action for Bufo Rana. Ruta gravulans, brittle bones, cracking joints, aggravation walking in open air, weak, bruised feeling in small of the back, hips or lower limbs in 12 a.m. in the morning part. If we see in the previous remedies, here the types of pain were different. Like here, the type was like cracking and all, aching pain. Here aching, which is suggesting the psychotic aspect again. Here, if we see the about bruised or tiredness, and here that is weak, bruised feeling. So this again suggests that this remedy is soric in origin. This is about our psychotic and syphilitic in origin. So all the three miasmatic aspect of the remedies also can help in the prescription and the remedy identification and differentiation. Mercurius solubilis, great brittleness of bones, again pains, sharp and lancinating rheumatic pains in hip joints as well as thighs and knees, chiefly at night and during the movement, and often with the sensation of coldness is in diseased parts. Great weakness, heaviness, and painful weariness in thighs and legs, weakness and giving way in knees would also scarcely stand. So these are the homeopathic remedies for osteoporosis. All the remedies which we saw helps in the all the parts, that is undiagnosed osteoporosis or post osteoporosis fractures and all. Now we will see the repertorial aspect. The repertorial aspect mainly, if we see, doctor. yes, You have time. You have only 10 more minutes. Normally, yes, just ending. This is the last portion itself. I'll just take 5 more minutes to conclude my session. Okay. So this is the last portion where repertorial aspect is being shown. Synthesis repertory, we can find osteoporosis as generalities, brittle bones, and in general, if we see 2-mark remedies, again here are Calcarea carb, lec, and symphytum, Cilicia in 3-mark remedy. General softening of bones, Asafoetida, Calcarea, Mercurius, 3-mark remedies, and Bufo also can be seen. 2-mark remedies like Kali iode, which is again the part of the bones. Generalities, bones, complaints of, in that again also we can see. This were about the synthesis repertory, particularly into the clinical repertory, that is in Murphy's repertory. They are showing about osteoporosis, direct rubric, and the remedies are being there. Extremities, osteoporosis,
generalities has, or in general, extremities again it given, osteoporosis, and into the clinical, decalcification of the bones, calcarea floor, and all the silicia and symphytum, which we all discussed right now. So this was the last portion of the repertory. Concluding my session, that is, osteoporosis is a metabolic bone disease which represents a very important medical problem, and it has been developed as well as in developing countries. In both the countries, it is being, you can see the important social and medical problem. It is getting more of an epidemic form as it has steady increase in the number of cases. If we see why World Osteoporosis Day is being celebrated, building better bones, why we need to come up with this aspect, just seeing into the increasing cases. If we see, then it is being a very crucial aspect. After the age of 30 years, the reduction of the bone mass is an unavoidable process, and consequently alteration in the bone remodeling cycle leads to bone fragility and increased risk of bone fractures. With the continuing increasing in the number of patients, osteoporosis deserves full attention and appropriate multidisciplinary approach. Not only the painkillers and the pains of the bones and fractures and all, but the multidisciplinary approach, that is where right now we are having the whole Ayush system getting in the treatment. The proper homeopathically prescribed medicine must include miasmatic totality manifested by the person. This statement applies to osteoporosis too. So most of the symptoms representing osteoporosis are the manifestations of psychotic and syphilitic miasm, and carefully selected anti-miasmatic medicine can manage the case of osteoporosis very well. So concluding my session, these are the references which were helpful for making my presentation. Thank you to International Forum for promoting the homeopathy, for providing me this platform to share my insights with all the doctors and all the people, and helping me to provide some awareness aspect regarding this osteoporosis. Because in general, we are taking it as very lightly, osteoporosis, fractures and all. But the development and the problems which are being faced after the osteoporosis and all is very difficult to handle it all. So just with the purpose and intention of spreading the awareness and the utility of homeopathy in the osteoporosis, this session I had been taking. Thank you, and concluding the session. Thank you, Dr. NIRAV. It was an excellent session. And now it is a time for the participants to ask questions to Dr. NIRAV. Those who want to ask questions, please raise your hands and ask question, please. Any questions regarding anything? Yeah, Dr. Ram Parvesh Shah, please ask. Unmute yourself. Hello, sir. Hello, sir. Very good evening, everyone. Very thanks, Dr. NIRAV GANATRA. Thank you, sir. Very best presentation and dynamic lectures, osteoporosis, and treat and tells evaluation of miasmatic and keynote remedy, key remedy of Kurus and calcarea for. Many thanks. Very good, excellent session. Now. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ram Parvesh. And Dr. Danesh. Good evening, Dr. NIRAV GANATRA. It's really a very good session from you. And on this day of this osteoporosis, you have made a wonderful presentation here in this forum. You talk about all these session, all part of this osteoporosis and the causes, reasons, and the symptoms, and how homeopathy is effective in this medicine. What are the medicines for the same, and what is all in all there in the repertory and everything. But usually
This is a common thing that comes to even to homeopathic doctors. As you rightly pointed out, nobody may not be aware about that. I am having this osteoporosis unless and until you fell down with some fractures, then only you may find out that this is the cause of your fractures, recurrent fractures. Usually people believe that it may be due to a fall, but it is not because of the fall, but because of the lack of thickness in the bone with the calcium, or I must say calcium deficiency may be the reason. And of course, we can add some more medicines here. You could have, because it's a syphilitic tendency, and you can think of syphilinum here, as well as even in some conditions, medorinum may also come out there. Even those people having this may later develop into carcinomatous conditions also. In those conditions, we can think of carcinosin also. Anyway, whether you advise this Calcarea for 3 years or 6 years as a supplementary medicine or a complementary medicine along with your medicine, what's your opinion on that? And what are the doses you choose usually, whether you go with the low potency or high potency, or whether 0/3 the millismol potency? What's the way you prescribe? Osteoporosis, up to my knowledge, osteoporosis, if we see, it is a degenerative process and pathological aspect has been now involved into it. So if we go on to the lower potencies, it would be giving us marvelous results, as it is going to help in our treating the deficiencies which are leading to this osteoporosity. And moreover, the remedies which you just told, those are again truly wonderful aspects. Syphilinum helps a lot in aspect, because already the miasm, predominant miasm is syphilis into it. So syphilinum is going to give a marvelous results, not only to the osteoporosis, but syphilitic, all the type of syphilitic, we can say, characteristics or syphilitic the things which are the diseases which are having syphilis in the predominant way. They are going to help us. Syphilinum in 1M potency will help in correction of the miasmatic aspect. Miasm is again only the main in the background. As I am pursuing organon, so I have given more of the miasm related, because I feel that miasm is to be treated. So syphilinum will treat the syphilitic miasm, which is in the background of osteoporosity, and help in healing the osteoporosis. Yes, sir. It's a very good answer. That's absolutely right. That's the way we can proceed. What is the success rate in your treatment? Your success rate in osteoporosis? In osteoporosis, palliative care is being right now given, in which we can subsiding the pain. And osteoporosis, I have about 70% cases where we cannot give the formation of new osteoblast or new osteoporotic, we can say osteoclast, because of the senile age. That's why we are giving as a, we can say, treating the deficiencies, and all those calcium metabolism, impaired calcium metabolism, if we are treating it, it is helping in growing of the bone. So in 30% of cases of osteoporosis, up till now, I have seen about 20 to 30 cases of osteoporosis, from which 10 has been, we can having a marvelous result in their complaints of the osteoporosis. Others are getting about the palliative aspect, where most of the things which are due to the impaired nutrition and all, they are getting from the biochemic health, they are getting proper treatment. Thank you, Dr. Nirav, and thank you, Dr. Danish. And Dr. Ram Parvesh Shah is asking your mobile number. Please share your mobile number in the chat box. And now I am inviting Dr. Bob Lim for saying out of thanks to Dr. Nirav. Bob Lim, please unmute yourself. Where is he? Sorry.
I was unexpected to call to say a number of thanks, and thank you very much, Dr. Sivan and Dr. Danish. On behalf of this IFPH, I would like to say very sincere gratitude and 1,000 thanks for sharing this what they call that osteoporosis treatment according to this museum in the end. And also when they talk about seed coccodopos and Silesia, I feel that also the tissue remedy also can help in the recovery stages of osteoporosis. And thank you for sharing this this webinar tonight. Once again, I would like to invite you again next time to share your experience with our IFPH. Thank you very much. I have said thank you again on behalf of IFPH. Thank you, Dr. Boblin, and thank you, Dr. NIRAV. We are really waiting for your next class, expecting your classes more in IFPH. Thank you so much, and good night, everyone. See you the same time tomorrow. And now it is a time for the Malayalam session. I am inviting Dr. Danish, who is will be the moderator. Yes. You are the moderator? Yes, yes. Okay, I am inviting Dr. Danish for moderating Malayalam session. Dr. Danish, please. Thank you, Dr. Ajini and Dr. NIRAV GANATRA. Namaskaram. IFBHന്റെ 1145ാമത് ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ തന്നെ കുടുംബാംഗമായ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതിയാണ്. നന്ദി. ഇടതടവില്ലാതെ നാം നടത്തിവരുന്ന വെബിനാറുകളുടെ 1145ാമത് ദിനമാണിന്ന്. തീർച്ചയായും ഈ 1145 ദിവസമായി നാം ഹോമിയോപ്പതി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിൽ എത്ര ശതമാനം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ വേദിയായി നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം മാറുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇത് വലിയൊരു കാര്യമായി ഒത്തിരി പേര് അത് കാണുകയും ഒത്തിരി പേര് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ശാസ്ത്രത്തെ സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് അപ്ഗ്രേഡിലുള്ള അപ്ലോഡിങ് വളരെ ഗുണകരമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഈ വരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മിനിമം ഒരു 5 പേർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. പലരും അപ്പം നമുക്കത് ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത് കാണുന്നതിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവർ വഴി അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യണം. അത് ഹോമിയോപ്പതി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നാം നടത്തിവരുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ദൗത്യം ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കണം. അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരുടെ മാത്രം ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് കാണരുത്. എല്ലാവരും അതിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഡോക്ടർ അജിനിക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 98 ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതില്. ആ 98 ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ IFPH എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിക്കുക, ഇപ്പൊ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടും. കാരണം എത്രയും പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി മറ്റാരുമല്ല, ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതി എന്ന നമ്മുടെ കുടുംബാംഗം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഗുണകരമായ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് റെയർ റെമഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ വേദിക്ക് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും ഈ വേദിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ്. ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്.
കാരണം ഓരോ കേസുകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരുന്നിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിവ് തന്നെയാണ്. അപാരമായ അറിവാണ്, അപാരമായ വായനയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വായനയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുതൽക്കൂട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായന നമ്മളെ പലപ്പോഴും സമയം കുറവ് കാരണം പിൻവാതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഒരു കേസ് ഈ വേദിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ എത്ര ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, സീനിയർ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഈ നമ്മളുടെ ചർച്ച സമയത്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ആതിരാശ്രമ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നത്. ഒരുപോലെയാണ് അവിടുന്ന് പാസ്സായി പുറത്തു വന്നതും. അതിനുശേഷം പ്രാക്ടീസിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അയലത്ത് എത്താൻ എനിക്കാവില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഒരു രീതി വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഡോക്ടറുടെ അറിവുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പല കേസുകളും ഞാനും അതുപോലെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ നല്ല ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ വന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത്. കാരണം ഡോക്ടറുടെ അച്ഛൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറായിരുന്നു, ആയുർവേദ ചികിത്സകനായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അപാരമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പഴയകാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അവർ ഒത്തിരി വായിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് വന്ന് അദ്ദേഹം പകർന്നു കൊടുത്ത അറിവുകളും അദ്ദേഹത്തിന് തൊടുത്തുവിട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഡോക്ടറെ വായിക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രേരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതിയുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ദേവരാജ്. രണ്ടുപേരും അതിപ്രഗത്ഭരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ തന്നെ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ 1145 ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. വീണ്ടും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് IFPHന്റെ എല്ലാ സാരഥികളോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു ഫീവർ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഒരു 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഫീവറിന് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും 9 വയസ്സുള്ള ജ്യേഷ്ഠനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വേറെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പേരൻസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിനിക്കില്. ആ സമയം എന്റെ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു സൈക്കിളില് ഈ ഐസ് മിഠായിയും കൊണ്ടുവന്ന് ബെല്ലടിക്കുക. തുര ഇങ്ങനെ ബെല്ലടിക്കുമ്പോ ഒരു താളത്തിലുള്ള നല്ല രസമല്ല അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞാനും അതിന്റെ പുറകെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ പനിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഏകദേശം ഒരു 102 എബവ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവൻ നല്ലപോലെ കിടന്ന് ചാടാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഐസ് മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല, കാരണം പിന്നെ നിനക്ക് പനിയായി, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേക്കും ഇവൻ വീണ്ടും ഭയങ്കര ബഹളം തുടങ്ങി. ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞ്, ഡോക്ടർ ഒന്ന് വന്ന് അയാളോട് ഒന്ന് പോകാൻ പറയും ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്, കാരണം ഇവന് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പോകണം ഇവിടുന്ന്, ഇവിടെ കുട്ടികൾ സുഖമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാറിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാൾ അങ്ങ് പോയി ഒരു കുറച്ച് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല മഴയുള്ള ഒരു മഴക്കാലത്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴെന്റെ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ പൂഴി റോഡ് ഇങ്ങനെ പൂഴി കലർന്ന വെള്ളം ഒരു ചാല് പോലെ ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇവൻ ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങ് വിട്ട ഉടനെ ഇവൻ പോയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കമിഴ്ന്നടിച്ച് വീണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ടീഷർട്ടും വൈറ്റ് പാന്റും ആണ്. അച്ഛൻ ഒരു മെയ്സൺ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗൾഫില് ലീവിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 2 കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവര് ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കമിഴ്ന്ന് വീഴുകയും കാലിട്ടിങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എനിക്ക് ആ റെമഡി അവൻ കാണിച്ചു തരികയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് എനിക്ക് അവനോട് സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ അമ്മ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കരയണ്ട, അപ്പുറത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി തുടച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കൊടുത്തത് കറണ്ടിലെ 200 ആണ് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. ഒരു ഡോസ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുവെക്കോ, പനി ഇനി കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്ത് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൂടി കൊടുത്തു വിട്ടു. അങ്ങനെ ആ കറണ്ടിലായാലും ആ കുട്ടിയുടെ പനി പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ മോന്റെ പനി കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കറണ്ടിലായിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കേസിലാണ് ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്കൂളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്കൂളിലുള്ളവർ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കും. അപ്പൊ പേരൻസ് ഇവരെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ പോകുന്നത്. കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പല ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കേസുകളും എനിക്ക് ടറന്റുല ഹിസ്പാനിയയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ നമുക്ക് വരുന്ന അവരുടെ ഒരു റൂബ്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് മൈൻഡ്. അടുത്തത് മൈൻഡ് സഡൻ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് മൂഡ്, മൈൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബിസി, സെൻസിറ്റീവ് ടു മ്യൂസിക് ആണ്, കമ്പനി അവർഷൻ, ബഡ് വാൺസ് സമ്മൺ പ്രസന്റ്, അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ്, ഒട്ടും നന്ദിയില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്, ഫോക്സിയ കപടതയുണ്ട്, ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ, ഡിസ്കണ്ടന്റ്, ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ നെഗറ്റീവ് റൂബ്രിക്സും നമുക്ക് ഈ ടറന്റുല ഹിസ്പാനിയയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ടറന്റുല ഹിസ്പാനിയ നമ്മുടെ റൂമിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം. അവിടെ പിടിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ച് ഏതാണ്ട് ട്യൂബർക്കുലിനത്തെ പറയുന്ന രണ്ടറ്റം കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയെന്ന്, അതിലെയും വയലന്റ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് പറയും ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പറയും അന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ പറയും. എന്നിട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയും അവനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന പ്രശ്നമല്ല, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഡോക്ടറെ, അവനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിലാണ് അവൻ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കും, ഡോക്ടർ ഒന്ന് അവൻ അറിയാതെ പോയി നോക്കിക്കോളാൻ പറയും. അപ്പോഴേക്കും ഇതില് എനിക്ക് ആ ഒരു സിംറ്റം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാരിങ്ടന്റെ ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. When there are no observers, she has no hysterical attacks. As soon as attention is directed to her, she begins to twitch. ഈ സിംറ്റം വെച്ച് പല കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ടറന്റുല ഹിസ്പാനിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാ, ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തുടങ്ങി ബഹളം തുടങ്ങി, അല്ല എങ്കിൽ അവര് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇനി ടറന്റുലയിൽ എനിക്ക് അടുത്തത് കിട്ടിയത് ഹെഡ് പെയിൻ ആണ്. ടറന്റുലയുടെ ഹെഡ് പെയിൻ അൺബിയറബിൾ ഹെഡ് പെയിൻ ആണ്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരും. പക്ഷെ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് പറയും ഡോക്ടറെ എൻ്റെ തലയിൽ കുറച്ചധികം സൂചി കുത്തി ഇറക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്രമൂറിനാണെങ്കിൽ ഒരു 1000 ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന സെൻസേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ടറന്റുലയ്ക്ക് ഇതാണ് ഹെവി പെയിൻ ഇൻ ടെമ്പിൾസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക്, ഇന്റൻസ് പെയിൻ ആസ് ഇഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നീഡിൽസ് വെയർ പ്രിക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. അതൊരു സിംറ്റമാണ്. ടറന്റുലയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടും, പിന്നെ തല ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറയും. പിന്നെ പറയുന്നത് റബ്ബിംഗ് ദ ഹെഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പില്ലോ ആൻഡ് ബ്രഷിംഗ് ഹെയറിലൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ആശ്വാസം. വെറ്റർ വയർ റബ്ബിംഗ് ഈസ് എ കീനോട്ട് സിംറ്റം ആണ് ടറന്റുലയുടേത്. ഇനി ടറന്റുലയുടെ കഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ടറന്റുല കഫാണെങ്കിൽ അഗ്രവേഷൻ ലൈയിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആണ്, മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ റൈസിങ് അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ബെറ്റർ ബൈ സ്മോക്കിംഗ്. ടറന്റുലയ്ക്ക് ബെറ്റർ ബൈ സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. അത് ഇത് മറ്റ് സ്പൈഡർ റെമഡി ആയ അരേനിയ ഡൈഡിമയ്ക്കും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടറന്റുല ക്യൂബൻസിനും ഈ ബെറ്റർ ബൈ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേക ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അവരെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ടെറന്റുല ഹിസ്പാനിയ കൊടുക്കുന്നത് കൊറിയ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലാണെങ്കിൽ ജെർക്കി മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടെറന്റുലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡയഗണൽ അഫിഷ്യൻസ് ആണ്. അത് റൈറ്റ് അപ്പർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന അതർ മെഡിസിൻസ് അംബ്രാഗ്രേഷ്യ, മെഡോറിനം, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ആസിഡ് സൾഫാണ്. ഇനി അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മറ്റു മെഡിസിൻസ് അഗാരിക്കസ്, ആന്റിൻഡാർട്ടസ്, അമോണിയം. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റ് സിംറ്റംസും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അധികം കേസ് കൂടുതലായിട്ട് അവരോട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടെറന്റുലയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സുഖമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ആൻഡ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് കീപ്പ് വെൻ ദോ വാക്കിംഗ് അഗ്രവേറ്റ് ഓൾ സിംറ്റംസ്. നടന്നാല് അസുഖം കൂടും, എന്നാലും നമ്മുടെ ടെറന്റുല നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ടെറന്റുലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം, ഒരു നല്ലൊരു കേസ് എനിക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റി. അതായത് ഒരു 45 വയസ്സുള്ള ഒരു മെയിൽ പേഷ്യന്റ് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ, നംബ്നെസ് ഇൻ ടിപ്പ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ സാധാരണ. അതിൽ ലാത്രസ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ റെമഡി. ലാത്രസ് കൊടുത്തിട്ട് പലർക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. ഇപ്പൊ ടെറന്റുലയെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്, പ്ലാറ്റിന, ചമോമില ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ ഒരു സിംറ്റം എന്നോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഡോക്ടറെ ഞാന് പിന്നെ ഇത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് ഇടാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും വേണം എനിക്ക് ഇടാൻ, എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെറന്റുലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സിംറ്റമാണ് പരസ്തേഷ്യ ഓഫ് ഫിംഗർ ടിപ്സ്. ആ ഒരു സിംറ്റം ടെറന്റുലയ്ക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ കേസ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റി. അടുത്ത ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ടെറന്റുലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൈഡർ റെമഡി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ആ സ്പൈഡർ റെമഡിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് ടെറന്റുല ക്യൂബൻസിസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്യൂബൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ടായ ഇത് പീരിയോഡിസിറ്റി എവരി ഇയർ. എല്ലാ സ്പൈഡർ പോയിസണിനും പീരിയോഡിസിറ്റി എവരി ഇയർ എക്സെപ്റ്റ് അരേനിയ ഡൈഡിമ. അരേനിയ ഡൈഡിമയ്ക്ക് പീരിയോഡിസിറ്റി എവരിഡേ സെയിം അവറാണ്. ബാക്കി എല്ലാം ഇയർലി ആണ് വരുന്നത്. സാധാരണ സ്നേക്ക് പോയിസൺസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇയർലി റെക്കറൻസ് ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട്. സ്പൈഡറിനും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ടെറന്റുല ക്യൂബൻസിസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാർബങ്കിൾസ്, ബോയിൽസ്, ഫെലോൺസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പിയറൻസ് നോക്കി തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പർപ്പിൾ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ബ്ലൂയിഷ് പർപ്പിൾ അപ്പിയറൻസ് വന്നിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പതിയെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകണം. സാവധാനം നടന്നാൽ മാത്രമേ ആശ്വാസം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വരും. ആ സമയത്ത് ഈ പേഷ്യൻസിന് കുറച്ച് റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യന്റ് പറയും, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇത്ര വേദനയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പതിയെ നടക്കണം, ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെറന്റുല ഹിസ്പാനിയയുടെ ചുമ സ്മോക്കിങ്ങിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. ടെറന്റുല ക്യൂബൻസിസിലാണെങ്കിൽ ഈ അൾസറേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സ്കിന്നിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ റെമഡി ഫോർ ദ പെയിൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ആണ്. സൂപ്പ് ദ ലാസ്റ്റ് അഗണി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്താൽ അതിഭയങ്കരമായ വേദനയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടും. അതാണ് ടെറന്റുല ക്യൂബൻസിസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവം. അടുത്തത് അരേനിയ ഡൈഡിമ. ഈ സ്പൈഡർ റെമഡിയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് അരേനിയ ഡൈഡിമ. കാരണം ഈ സ്പൈഡർ റെമഡിയിൽ ഹൈഡ്രജനോട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു റെമഡി അരേനിയ ഡൈഡിമയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യകാല പ്രാക്ടീസിൽ പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ചില്ലി ആയിട്ട് വരും. ഈ അരേനിയ ഡൈഡിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പനിയുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പനിയുടെ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അധികം കാണത്തില്ല, പകരം അതിശക്തമായ കുളിരായിരിക്കും. അപ്പൊ നക്സോമിക്ക, കാംഫർ ഇങ്ങനെ
ഓരോ മെഡിസിൻസ് പെപ്പർസൾഫ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഒന്നും കുറയത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അരേനിയ ഡൈഡിമ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അരേനിയ ഡൈഡിമ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത്. അത് ശരിക്കും വൈറ്റാലിറ്റി കുറഞ്ഞ പേഷ്യൻസും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം കിട്ടി. പിന്നെ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞാല് കോളിക് എവരിഡേ സെയിം അവർ, അതായത് അരേനിയ ഡൈഡിമയ്ക്ക് പീരിയോഡിസിറ്റി എവരിഡേ സെയിം അവർ എന്നൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കോളിക് എവരിഡേ സെയിം അവർ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് നല്ല മഴയാ, ലങ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആയുർവേദ ചികിത്സയും ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റും എല്ലാം എടുത്തു. അതെല്ലാം അതിലൊന്നും ഈ കുറയുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വയറുവേദനയെന്നാണ് ഇവര് വന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം. അപ്പോഴേ കിട്ടിയ ഞാൻ കോളോസിന്റ്, ഡയസ്കോറിയ, മാക്രോസിൻ, അക്സോമിക് ഇങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു, കുറയുന്നില്ല. അപ്പോഴേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ പെയിൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് രാത്രി 11 മണിക്കാണ് വേദന വരുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ അരേനിയ ഡൈഡിമ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിനുശേഷം വയറുവേദന വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചുപോയി. കാരണം അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഇനി അടുത്തത് അരേനിയ ഡൈഡിമയില് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് ഈ പീരിയോഡിസിറ്റി എവരിഡേ സെയിം അവറിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു മെഡിസിൻ ആണ് സെഡ്രോൺ. സെഡ്രോൺ ഈയിടെ എനിക്കൊരു വണ്ടർഫുൾ ക്യൂർ കിട്ടി. അതായത് ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മുട്ടിന് താഴെ തുടങ്ങി 2 കാൽമുട്ട് താഴെ തുടങ്ങി പാദം വരെ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില, അതിശക്തമായ ചൊറിച്ചില. പക്ഷെ കുരുപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ഇവര് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ, സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചു, എവിടെ കാണിച്ചിട്ടും കുറവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം. അല്ല ഞാൻ മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല. അപ്പൊ ഇവര് ഇത് തന്നെ പ്രത്യേകം പറയും, എന്റെ ഡോക്ടറെ രാത്രി 2 മണിയാകുമ്പോ ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങും. ഞാൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് തുണി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും. ഏകദേശം ഒരു 4:30 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉറങ്ങും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സെഡ്രോൺ 6 പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുത്തത്. ഡ്യൂറലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആ രാത്രി 4 മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിസിൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ പോലും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ രാത്രി കുട്ടി ഉറങ്ങി, ചൊറിച്ചിലുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടർഫുൾ ക്യൂറുകളാണ് ഇതൊക്കെ. വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്. പിന്നെ അരേനിയ ഡൈഡിമയുടെ വേറൊരു സിംറ്റം പെയിൻ, ഓഫ് കാൽസസില് പെയിൻ ഉണ്ട്. അത് അൺബിയറബിൾ പെയിൻ ആണ്. ഈ കൽക്കേനിയസ് ബോണിന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പെയിൻ. ഈ ഭാഗത്ത് വേദനയുള്ള ധാരാളം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ അരേനിയ ഡൈഡിമയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു സിംറ്റം ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തെ ബോൺ മാത്രം പേഷ്യന്റ് തൊട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഡോക്ടറെ ഈ ബോൺ ഐസി കോൾഡിനെസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിഭയങ്കരമായ തണുപ്പാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അരേനിയ ഡൈഡിമ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് കുറയും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിന് ഹെഡ് പെയിൻ ഉണ്ട്. അത് റിലീവ്ഡ് ബൈ സ്മോക്കിങ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡ് പെയിന് സ്മോക്കിങ്, അരേനിയ ഡൈഡിമയ്ക്ക് സ്മോക്കിങ്ങിന് ആശ്വാസം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ അരേനിയ ഡൈഡിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും, ഡോക്ടറെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അങ്ങ് വണ്ണം വെച്ച് വീർത്തതുപോലെ തോന്നുമെന്ന് പറയും. എൻലാർജ്ഡ് സെൻസേഷൻസിൽ ധാരാളം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഈ എക്സ്ട്രിമിറ്റി എൻലാർജ്ഡ് സെൻസേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് അരേനിയ ഡൈഡിമ കൊടുക്കാം. അരേനിയ ഡൈഡിമ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും വളരെ ഒരു വീക്ക് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാവുന്ന മറ്റൊരു മെഡിസിനാണ് ഹീല അരേനിയ. അത് സ്പൈഡറിന്റെ വെബിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫീവർ ആണ്. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫീവർ ഇങ്ങനെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ധാരാളം മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താലും പനി വിട്ട് മാറത്തില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പീല അരേനിയ കൊടുത്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇത് ശരിക്കും ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ പേഷ്യന്റ് ആണ്, വൈറ്റാലിറ്റി എല്ലാം ലോസ് ആയിട്ട് ഹൈലി ചില്ലി ആയിരിക്കും ഈ റെമഡി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ്. പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പേഷ്യന്റിന് ഈ നംബ്നെസ് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് അത് ഉണ്ടാകാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ, അതായത് റെസ്റ്റില് ഒന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ചാരിയൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ സമയത്തെല്ലാം ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സിൽ നംബ്നെസ് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പീല അരേനിയ. ഇനി അടുത്ത സ്പൈഡർ റെമഡി മൈഗെയിലാണ്. അപ്പൊ മൈഗെയിലിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊറിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിന് സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അത് വലിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല കേസിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെർക്കി സ്പീച്ച് ആണ്, പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊറിയയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എനിക്കിതിൽ ഒരു കുറച്ച് കേസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേഷ്യൻസ് ഡ്രാഗ്സ് വൈൽ വാക്കിംഗ്, നടക്കുമ്പോഴേക്ക് കാല് വലിച്ചു വെച്ച പേഷ്യൻസ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഒരു 2-3 പേഷ്യന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കാല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്ത് വേണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനെന്ന്. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചിന്ത ഇതാണ്, അതായത് കപ്പയോ വാഴയോ ഒക്കെ പറിച്ച് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിൽ പറിക്കുന്ന പോലെ പറിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ചുവടെടുത്ത് വെക്കുന്നതെന്ന്. മൈഗെയിൽ കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് എന്ത് വേഗം ആണ് അത് ശരിയായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വണ്ടർഫുൾ ക്യൂർ എനിക്ക് മൈഗെയിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സിംറ്റം മൈഗെയിലിന്റെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്, അതായത് പിന്നെ മൈഗെയിൽ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ബിസിനസ് ടോക്കിനെ കുറിച്ച് ഏത് സമയവും പറയുന്ന ഒരു സ്പൈഡർ റെമഡി മൈഗെയിലാണ്. അതേസമയം സ്നേക്ക് ആണ് പിന്നെ ബിസിനസ് ടോക്ക് പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്രോട്ടാലസ് പുറിഡസ് ആണ്. പ്ലാന്റ് റെമഡിയിലാണെങ്കിലും ബ്രയോണിയായും റെസ്റ്റോക്സും ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ മൈഗെയിലിന്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ്. ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് മൈഗെയില്. സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെയാണ്: പെനിസ് വെൻ ഇറക്ട് വാസ് കർവ്ഡ്, നോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ്, ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ്ലി ദ പേഷ്യന്റ് സഫറിങ് ഗ്രേറ്റ് പെയിൻ. അൺബിയറബിൾ പെയിൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത്. അതായത് കോർണി കണ്ടീഷനിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ മൈഗെയില്. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് മൈഗെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അടുത്തത് ലാട്രോഡെക്ടസ് ആണ്. അത് ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അഞ്ചൈനയിലാണ്. അതായത് ടിപ്പിക്കൽ അഞ്ചൈന പെയിൻ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ആണ്. ചെസ്റ്റ് വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ കാക്ടസ് പോലെയുള്ള അത് വേദന റേഡിയേറ്റ്സ് ടു ദി ഷോൾഡർ ടു ആം ടു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിംഗേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അതായത് സ്പൈഡർ റെമഡിയിൽ വരുന്ന ഹാർട്ട് സിംറ്റംസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് മെയിൻ റെമഡി. വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാത്. ഇനി ഈ പേഷ്യന്റ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ക്രിറ്റിസിസം. ആരെ അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഡോണ്ട് അലവ് എനിവൺ ടു ക്രിറ്റിസൈസ്. ആരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അവരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തും. അതാണ് നമ്മുടെ ലാട്രോഡെക്ടസ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്ലൈയിങ്, അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കും. അതാണ് ലാട്രോഡെക്ടസിന്റെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം. ചുമക്ക് വന്നിട്ട് വാം ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കണം. പിന്നെ ഇത് മാലിഗ്നന്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ ലാട്രോഡെക്ടസ്. ഇനി അടുത്ത റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സെറഡിയോൺ ആണ്. അത് ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് റെമഡിയാണ്, സെൻസിറ്റീവ് ടു നോയിസ്, സൗണ്ട് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് സെറഡിയോണിന്റെ പ്രത്യേകത. എനിക്ക് സെറഡിയോൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കേസ് വന്നു ഇങ്ങനെ 34 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡി. അവര് വന്നത്, അവര് ന്യൂസിലൻഡിലാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നേഴ്സാണ്. അപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ്,
ഹസ്ബൻഡ് ഇതാണ്, സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പല്ല് പുളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട്, ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടാലും എന്റെ പല്ല് പുളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവര് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ഡെന്റിസ്റ്റ്, ഫിസിഷ്യൻ, അങ്ങനെ ഇവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും അവരെ ചെക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പൊ അവരാരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം രാവിലെ തുടങ്ങും. അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ചായ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇവര് പറയുന്ന കപ്പില് സ്പൂണിട്ട് അടിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അയാൾ ചെറുതായിട്ടാ വെക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ സൗണ്ട് അൺബിയറബിൾ. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയ. ഇവര് കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോ ഇയാൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാറേ, അതുകൊണ്ട് സാറങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മെഡിസിൻ തന്നു കഴിയുമ്പോ അത് ഓക്കെ ആവുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പെർഡിയോൺ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവര് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഡോക്ടറെ എന്റെ തല കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്റെ എല്ലാം പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ആരെങ്കിലും പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെർഡിയോണിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിംറ്റം ആണ് മൈ ഹെഡ് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മീ. എന്റെ തല എന്റേതല്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പേഷ്യൻസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലുള്ള സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഇൻ ലോ ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇവരുടെ മേലെ ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെർഡിയോൺ പേഷ്യൻസിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അദ്ദേഹം സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് എല്ലാം കൂടുതൽ അറിവെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ പെർഡിയോൺ 10 mg തന്നെയാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്. ആ പേഷ്യന്റ് അതോടുകൂടി ശരിയായി. പിന്നെ ഹെഡ് പെയിനിലാണ് ഞാൻ പെർഡിയോൺ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായ തലവേദനയാണ്. അപ്പം ഈ പെർഡിയോൺ പേഷ്യൻസിന്റെ ഹെഡ് പെയിനില് ആരെങ്കിലും ആ ഫ്ലോറിൽ കൂടി, ഇവരിയ്ക്കുന്ന റൂമില് ഫ്ലോറിൽ കൂടി നടന്നു പോയാൽ അതുപോലും അവർക്ക് അൺബിയറബിൾ ആകും. അപ്പൊ ഈ ഹെഡ് പെയിനിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകും. വെർട്ടിഗോ അതായത് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സിംറ്റം. അത് ഒരു കേസല്ല, ഞാൻ പല കേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് പറയും, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കണ്ണടച്ചാൽ എനിക്ക് തല കറക്റ്റമാണ്, എനിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ആശ്വാസം കിട്ടുള്ളൂ. അത് പെർഡിയോണിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതേസമയം കണ്ണ് അടച്ചാൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റെമഡി നമുക്ക് കബാക്കമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ വെർട്ടിഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻസ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര അസുഖമായിട്ടായിരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒറ്റ ഡോസ് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ അത് ഭയങ്കരമാണ്. അത് കുറെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ. അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം. പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി പെർഡിയോണിന്റെ മറ്റൊരു സിംറ്റം നമ്മള് ലാട്രോഡെക്ടസ് അൻജൈനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പെർഡിയോണും അൻജൈന പെക്ടോറിസിനും കൊടുക്കാം. എന്നാലും അത് കൂടുതലും ഇത് പെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ചെസ്റ്റിലാണ്, ബാക്കിലേക്ക് ഡോർസൽ റീജിയനിലേക്ക് പോകും, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കയ്യിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇത് ട്യൂബർക്കുലർ കണ്ടീഷനിലും വരാം ഈ പെയിൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ചെസ്റ്റിൽ പെയിൻ വരാം, അൻജൈനയ്ക്കും വരാം. അൻജൈന കൂടുതലും സ്പൈഡർ റെമഡിയില് അൻജൈന കൂടുതലും ലാട്രോഡെക്ടസിലാണ്. ഈ പെർഡിയോണിന് അങ്ങനെ വെർട്ടിഗോയും ഓപ്പണിംഗ് ഐസ് അമിലിറേഷനും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പെർഡിയോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ലാട്രോഡെക്ടസിലാണ് കൂടുതലും ഈ അൻജൈനയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പെയിൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അഗ്രവേഷൻ ഉള്ള സമയം 11 PM ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്സ് കൂടുന്നത്, വേദനകള്. പിന്നെ ഈ പെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പർ ചെസ്റ്റിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ മെഡിസിൻസ് വരുന്നത് പിക്സ് ലിക്വിഡേറ്റായും മിർട്ടസും വരും. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന റെമഡിയാണ് അനീസിയൻ സ്റ്റില്ലേറ്റം. നമ്മുടെ രാജൻ ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ
പിന്നെ അത് ഇന്റൻസ്. പിന്നെ അടുത്ത സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പെർഡിയോൺ പേഷ്യന്റ് ഒരു കാരണവശാലും ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തേ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് ചാരാൻ പറ്റത്തില്ല, സ്പൈൻ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടോ ചരിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. നേരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അൺബിയറബിൾ പെയിൻ ആണ്. അത് പെർഡിയോണിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ പെർഡിയോണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈം പാസസ് ടു ക്വിക്ക്ലി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമയം പോകുന്ന അങ്ങനെ പറയും പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലി ഒന്നും ചെയ്തു തീരാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് വേഗം സമയം പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതില് സ്പൈഡർ റെമഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല മഴയുമാണ്. 37 ആയോണ്ട് ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞോ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്? ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പറയാം. രണ്ടാം ഭാഗവും വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഞാന് പെട്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു, മഴയായതുകൊണ്ടേ. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് അത്രയും വളരെ നല്ല അറിവുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഓരോ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പങ്കുവച്ചത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദിക്കാനുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാം. സമയം ആവശ്യം പോലുണ്ട്. ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും കേസിന്റെ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്തായാലും ഇന്ന് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നടത്തിയത്. അജിൻ ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പതിവ് ക്ലാസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർ പോയോ? ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. അജിൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കും. ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ടെറൻഡുല ADHDക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പൊട്ടൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികളുടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഞാൻ സാധാരണ 10 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 ഒരു 1 ounce അക്വയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതില് 2 ഡോസ് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കും. സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം 70 years of experience എന്ന് പറഞ്ഞ് പോപ്പിക്കറുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുതും. കാരണം അത് അനാഫൈലാക്സിസ് ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഡോസ് കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ വാട്ടർ ഡോസ് ഒരു 1 ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ounce അക്വയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ആദ്യം കൊടുക്കും. 1 hour കഴിഞ്ഞ് 1 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ റെമഡിയോ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫോൺ ബീം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡറിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുത്തുവിടും. നല്ല മാറ്റം വരും. ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകണം പേഷ്യന്റിന്. ഓക്കെ. വേറെ ഏതൊക്കെ റെമഡീസാ ADHDക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വേറെ സൂപ്പർകുലിനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അമോണിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിംഗമെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര നമ്മൾ അവരുടെ സിംറ്റം നോക്കിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ എത്ര നാളത്തേക്കാ അത്? കുറച്ചൊരു 2-3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോ ഈ കുട്ടി ക്വയറ്റ് ആകും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ 2-3 മാസം ആകുമ്പോ 2-3 മാസം ഫ്ലവർ മെഡിസിൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും.
അപ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടി ബെറ്റർ ആവും. പിന്നെ ചില അപൂർവം കേസിലൊക്കെ 50 ml CM ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് 10 ml തന്നെ ഈ പേഷ്യന്റ് ബെറ്റർ ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 3 months കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ADHD ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. പക്ഷെ എക്സാക്ട് സിംറ്റം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ സിംഗമെറ്റ് കൊടുത്തത് അവനാണെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചോണ്ടാ ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും കേസുകൾ വിടാറുണ്ട്. ആ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ വാശി. അപ്പൊ ഈ അരിവയാണ് എടുത്ത് പില്ലോയുടെ താഴെ വെച്ചിട്ടാ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അവന് വെറുപ്പുമാണ്, അവരെ കൊല്ലണം. ഈ 2 സിംറ്റം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു റൂബ്രിക്കായിട്ട് സിംഗിൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് സിംഗമെറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തത് സിംഗമെറ്റ് CM ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇത്ര എക്സാക്ട് സിംറ്റം 1 മെഡിസിൻ മാത്രമായിട്ട് വന്നപ്പോ കൊടുത്തു. പേരൻസിനോടുള്ള അവർഷൻ ഉള്ളത് വെച്ചാണോ മാഡം അത്? പേരൻസിനോടുള്ള അവർഷം മാത്രമല്ല, അവരെ കൊല്ലണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാഡം ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും ഉണ്ട് ആ സംശയം. ഫ്ലവർ റെമഡീസിൽ ഏതാണ് ADHDക്ക് എന്നുള്ളത്? ഇംപേഷ്യൻസും വാൽനട്ടും. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റെമഡിയുടെ പേരെന്തോ മാഡം? എനിക്കത് ഇംപേഷ്യൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്ലം കൊടുക്കും. ആങ്കർ വയലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്ലം കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ 3 മാസം എല്ലാ ഫ്ലവർ മെഡിസിൻസും 3 മാസം കൊടുക്കണം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. അതുപോലെ വേറെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അല്ലാതെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് മാത്രമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടെറന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡറിന് കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്തോ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് കറക്റ്റ് അതിന്റെ സിംറ്റം കിട്ടും ആ സമയത്ത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം വരുമ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങനെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ മെഡിസിന്റെ മൈൻഡ് എടുത്തെടുത്ത് അങ്ങനെ. അതായത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് കെന്റ് പഠിക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കെന്റ് നിത്യ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെ മൈൻഡ് കെന്റ് നല്ല പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ കെന്റെ റെപ്പർട്ടറി വായിച്ചാണോ ഈ റൂബ്രിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേ മറ്റേ റഡാർ ഉപയോഗിച്ചാണോ? ഞാൻ റഡാർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല മാഡം ഇപ്പൊ. കാരണം എന്റെ കണ്ണ് വയ്യാതെ വന്നു. എനിക്ക് ഗ്ലോക്കോമ വന്നിട്ട് കണ്ണിന് വിഷം പോയ ആളാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാന് പണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ റെപ്പർട്ടറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മെഡിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇത് വോയിസിട്ട് കേൾക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ മെഡിസിൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്, എന്നെ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന കുറച്ചധികം കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് തരും വോയിസ്. ഓരോ മെഡിസിൻ ഞാൻ പറയും, മോളെ ഈ മെഡിസിൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തരണം. അപ്പൊ എന്റെ ഫോണ് മുഴുവനും ഇവരുടെ വോയിസാ. ഓക്കെ, ശരി. അതെനിക്കൊരു വലിയ സമ്പത്താ എന്റെ. അതെ, ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർക്ക് ഇനിയും അവരുടെ സഹായം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും. അടുത്തത് ഡോക്ടർ സ്മിത്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ, ഈ ഫ്ലവർ റെമഡീസ് എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജോൺ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറാണ്. അദ്ദേഹം ക്ലാസ് പ്രാക്ടീഷണറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 90 ദിവസം മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വേണേൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബിൾസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 4 പിൽസ് 3 നേരം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അത് വെച്ച് ഞാൻ 3 മാസം കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം ഫ്ലവർ റെമഡി മാത്രം വെച്ച്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഫ്ലവർ റെമഡിയും ബയോകെമിക്കും മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഏകദേശം 88 വയസ്സോളം ഉണ്ട്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടറാണോ? പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു. സാറിന് വയ്യാതെയായി. നേരത്തെയൊക്കെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നല്ല പ്രാക്ടീസാ. ഫ്ലവർ മെഡിസിനും ബയോകെമിക്കും എല്ലാം എനിക്ക് സാറാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. നല്ല അറിവുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ബയോകെമിക്ക് വന്നെടുത്തേക്കണം ഡോക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബയോകെമിക്കിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ബില്ലിംഗ് ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ സൗണ്ട് എടുത്തു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില കുട്ടികളെ നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറയും. അതിന് ബാച്ച് ഫ്ലവറിൽ ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം? പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്നാണ് പറയണത്. ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ പഠിക്കൂല. നേരെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യൂല. അതിന് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെന്നാണ് പറയണത്. അത് വാൽനട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ സാറേ. ആ ഒരു ഇത് മാറ്റുമല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എന്തല്ല വാൽനട്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ഏതാണ് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞ? കേട്ടില്ല. സ്കാറ്റോള് വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. സ്കാറ്റോള് ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കി. സ്കാറ്റോള് കൊടുത്തപ്പം വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും വാൽനട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഡോക്ടറെ. വാൽനട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മളെ ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. നമസ്കാരം. ഞാനിതൊരു ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഇപ്പൊ സമയമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആണ്. എന്തായാലും എന്റെ സഹോദരി ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്. ഈ അരേണിയ ഡയഡിമ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ എനിക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു ഒരാള്. അപ്പൊ എന്നെ സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ ദേവനെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനെന്നും വിളിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടനെന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല. ഞാൻ എനിക്കിടയ്ക്ക് ഭാഷണം കയറിയപ്പോ ഞാൻ വിളി കേൾക്കാതെ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇയാള് വന്ന പേര് കറക്റ്റ് ആ ഇനിഷ്യൽ കൂടി കൂട്ടി പറയും. ഇയാൾക്ക് ദിവസം ഒരേ സമയത്ത് അയാൾ പനിയായിട്ട് വന്നു. പല ദിവസമായപ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ചെടാ നീ എന്തുവാ ഇത് അരവണിയ ഡയഡിമ കൊടുക്കാൻ മേലെ, എന്നിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്ന് അത് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അപ്പൊ ഭയങ്കര കുളിരാണ്. ഇന്നിപ്പോ എനിക്കറിയാം ആർട്ടിക്കോൾഡ്നെസ്, ഹെലോഡെർമ, ഡയാഡിമ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ അറിയാം. അന്ന് എന്തായാലും അത് കൊടുത്തു. ഭയങ്കര റിസൾട്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പം അതല്ല പറയാൻ വന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നല്ലോ. അപ്പോ പ്രോട്ടിയസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? മറ്റേ ഇതില് ADHD ചേച്ചിയോട് കൂടിയാ ചോദിച്ചത്. പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ആണ്. അത് വണ്ടർഫുൾ റെമഡിയാണ്. ഈ ADHD കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു റെമഡി. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഞാൻ NMO CMO വരെ എന്റെ ഉണ്ട് മെഡിസിൻ. അത് വളരെ നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് സീറോഫൈലം. ഇപ്പൊ ഈ അവേർഷൻ ടു സ്റ്റഡി അതിൽ സീറോഫൈലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം. സ്റ്റഡി എന്തോ പറഞ്ഞു? സിറോഫൈലം സിറോഫൈലം. ഹയർ പൊട്ടൻസി തന്നെ കൊടുക്കണം. മൈൻഡിലല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിന് ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആദ്യം എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് വേർഡ്സ് വേറെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഈ സ്പൂണറിസം അല്ല. സ്പൂണറിസം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ചൊല്ലുകയാണ്. അതിന് വേറെ റൂബ്രിക്സ്, അതിന് വേറെ മെഡിസിൻ ആണ്. ഇത് ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ തല എന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആദ്യം ലാ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ താ എഴുതുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആ ട്രാൻസ്പ്രോസസിങ്ങിന് സീറോഫൈലം നല്ലതാണ്. പിന്നെ പഠനം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? അവേർഷൻ ഈ സീറോഫൈലം
ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്. അതിന് ടെന്നം പൊട്ടൻസി ആണ് ശരിക്കും ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഈ ലെറ്റർ അത് ആ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് എഴുതും. അങ്ങനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ അതിന്റെ സിംറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അത് ADHD കൊള്ളാന്നല്ലേ? അത് പ്രോട്ടിയസ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്തോ സിംറ്റം പറഞ്ഞല്ലോ മെയിനായിട്ട്? അവേർഷൻ ടു സ്റ്റഡി അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞു? ADHDക്ക് പ്രോട്ടിയസ് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ടാരന്റുലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോട്ടിയസിന്റെ ADHD നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടിയസിന്റെ ADHD സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ? അതായത് മോഹൻലാല് താളവട്ടത്തില് വളരെ ആ സിനിമ കണ്ടോ ഡോക്ടർ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ട്. അപ്പൊ ആ മോഹൻലാൽ ആ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം നല്ല പോലെ ആൻസർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ജീവി എന്തെങ്കിലും കണ്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക, അതായത് എന്തെങ്കിലും അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴവര് അവിടെ തല്ലി തകർക്കും. അതാണ് പ്രോട്ടീസ്. സ്ട്രോം ആണ്, കൊടുങ്കാറ്റാണ്. ബ്രെയിൻ സ്ട്രോം ആണ്, കൊടുങ്കാറ്റ്. നല്ല മൈൽഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് ഇത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാട്രോഡക്ടസ് പറഞ്ഞില്ലേ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് ആ ഭാഗം തല്ലി തകർത്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അതാണ് പ്രോട്ടീസ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്രിറ്റിസിസം ഏത് മെഡിസിനാണ് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞത്? ലാട്രോഡക്ടസ്. സ്പൈഡറിൽ ലാട്രോഡക്ടസ്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്രിറ്റിസിസം വേറെ ഒരുപാടുണ്ട്, സ്പൈഡറിലാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ഇത് ടാരന്റുലയ്ക്കുള്ള ഇപ്പൊ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഷാജി ഡോക്ടറാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം, സമയമുണ്ട്. ടാരന്റുലയ്ക്ക് ഒരു ഡാൻസിങ് മോഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അത് അവര് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അത് മണിക്കൂറുകൾ ഒരേ തരത്തില് ഡാൻസ് പഠിച്ച കുട്ടിയൊന്നുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരേ തരത്തില് കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൂമിൽ ഒരേ ആക്ഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട്. വളരെ ഇവര് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് മാറാതെ അതിന് ചികിത്സയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ല, ഹസ്ബൻഡ് വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഇവര് വളരെ നിരാശയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. ടാരന്റുല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഹിസ്പാനിയ, അതിലെ ഡാൻസിങ് റിതമിക് ആണ്, ഒരു താളം ഉണ്ടാവും. അവര് ഡാൻസ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ അതിനൊരു താളം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഒരേ തരം താളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പോസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇത് വരുമ്പോഴാണല്ലോ താളം വരുന്നത്. ആ ഒരു താളം അവർക്കുണ്ടാവും. അത് ടാരന്റുല ഹിസ്പാനിയയുടെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റാണ്. ഡോക്ടർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ പിച്ചിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുമല്ലോ പിള്ളേർ, ഇങ്ങനെ അതും ഈ ഒരേ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കണക്കാക്കാമല്ലോ നമുക്കല്ലേ? ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ പിച്ചുക പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാത്രമാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്നുള്ളതായിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിങ് ഹെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബെല്ലിന് മറ്റേ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ്. ഡെലിറിയത്തില് പുള്ളിങ് ഹെയർസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ ഫഡ്ജറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോലെ അങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്താ ഡോക്ടർ? ഫഡ്ജറ്റിക് എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് ചേച്ചിയുടെ കൂടി. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അതൊരു അപ്പൊ മാത്രമല്ലല്ലോ, അതല്ല മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ അവര് തളർന്ന് അവശരാകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഡാൻസ് പോലെ ഒരു റിതമിക് മോഷൻ എന്നാണ് മെഡിക്കൽ പറയാൻ. ഓക്കെ അജിന ഡോക്ടറെ നന്ദി. ദേവൻ ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഷാജി ഡോക്ടർ കുറച്ച് നേരമായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഷാജി ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. എന്തോ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഷാജി ഡോക്ടറെ. എക്കോ 2 സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് മാറ്റി. ഇപ്പൊ കേക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. അത് ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ സിറോഫെലമി അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡിസ്ലെക്സിയക്ക് നല്ല ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്, പിന്നെ അത് ആക്സിഡന്റിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു കേസ് ആയിരുന്നു. ഈ
സൈപ്രിപീഡിയം. അത് അൺയൂഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് നമ്മൾ ഈ പനിയൊക്കെ വരുമ്പം രാത്രി പിള്ളേരിങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റിയും ചിരിക്കുകയും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഓട്ടിസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, ജനറലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഒരുപാട് കേസിൽ നമുക്ക് ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ കേസുകളൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ ഇത് എനിക്കൊരു കേസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കേസാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കൂടാണ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. ആ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ മോൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഒന്ന് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നാലും പുള്ളി കരയും. പിന്നെ അതേ കണക്ക് മോനെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. മോൻ ജോലിക്ക് ഡൽഹിയിൽ കണ്ട് പോയപ്പം അന്നേരം തൊട്ട് കരച്ചിലാണ്. എന്നിട്ട് മോനെ തിരിച്ച് അങ്ങ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തിരിച്ച് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്ത് അവനൊരു കുതിരയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അത്ര സെൻസിറ്റീവ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കുതിരയെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തപ്പോഴ് എൻ്റെ ലാടം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കയറ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വിങ്ങലാണ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിങ്ങല. അത് ഭയങ്കര ഏങ്ങലടിച്ച് കരയും പുള്ളിക്കാരന് ഒരു 50 വയസ്സുണ്ട്. ആ ഒരു കേസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി ഞാൻ നാട്ടുമുറ കൊടുത്തിട്ട്. രാജൻ സാറുണ്ട്, ദേവൻ ഡോക്ടറുണ്ട്, ചന്ദ്രവതി ഡോക്ടറുണ്ട്. ഈ ഷാജി ഡോക്ടർ സംശയത്തിന് ബാച്ച് ഫ്ലവർ ആവാം, അല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നതല്ലേ. 9:58 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ദേവൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നോ എന്തെങ്കിലും? അതിന് ഈ ഷാജി ഡോക്ടർ ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി? ചേച്ചി പറയട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നതാണ്. ചന്ദ്രവതി ഡോക്ടറോ? അല്ല, ഞാൻ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേവൻ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചത്. സെൻസിറ്റീവ് ഇപ്പം വീപ്പിംഗ് വെൻ ടെല്ലിംഗ് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൾസാറ്റിലെയാണ്. വീപ്പിംഗ് വെൻ ടെല്ലിംഗ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അയാൾ സിംറ്റം പറയുമ്പോഴാണോ അതോ പറയാ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ട്രൈഫിൾസ് ആണെങ്കിൽ, നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പം ഹലോ പുള്ളിക്കാരന് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് യാത്ര ഒരു എവിടെങ്കിലും ഗൾഫിൽ പോയി യാത്ര ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മോന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും അവര് നമ്മൾ ഓക്കെ ഉടനല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈ യാത്ര പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും മൂഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അത് കണക്ക് അതിന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോയി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ വിഷമം തുടങ്ങിയിട്ട് പുള്ളി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല. എത്ര ഏങ്ങലാണ്. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ പുള്ളിയെ ഓഫർ കൊടുത്തു, ഒരു കുതിരയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു, നീ തിരിച്ചു പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കുതിര മേടിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ കുതിരയെ പുള്ളി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ ആ ഒരു ലാടത്തിന്റെ ആ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര വിങ്ങലും, അതിന്റെ കയറ് കണ്ടാലും വിങ്ങല്. അത് നമ്മൾക്ക് നെറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുക. പുള്ളി പറയാം എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള. ഇത് സെന്റിമെന്റൽ ആണല്ലോ. സെൻസിറ്റീവ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റൽ ആണ്. ഈ സെന്റിമെന്റൽ അതെ അതെ അല്ലേ? സെൻസിറ്റീവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റൽ ആണ്. സെന്റിമെന്റൽ മൂഡ് അതാണ്. സെന്റിമെന്റൽ മൂഡാണ്. സെന്റിമെന്റൽ ആന്റിംഗ്രോഡ് സെന്റിമെന്റൽ ഉണ്ട്. അത് ഇഗ്നേഷ്യ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ്. ട്യൂബർക്കുലം പൾസാരില ഒക്കെ കൊടുത്തോ? അതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൾസാരില കൊടുത്തു. എങ്കിലും പുള്ളിക്ക് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, IBS പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റിക്കറൻസ് ആയിട്ട് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സന്തോഷം വന്നാലും കരയുവോ? സന്തോഷമല്ല, ഈ പുള്ളിക്ക് ആരെങ്കിലും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ?
യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോഴുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഷാജി ഡോക്ടറെ അതെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയം കുറച്ച് വീട് വിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല പണ്ട് തന്നെ കാര്യം. ആണാണ് ഓക്കെ. അത് ദേവൻ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ റെഫർ ചെയ്തിട്ട്. അത് സെന്റിമെന്റൽ തന്നെയാ. വീടൊന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണത്. സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ്. അതാണ് സെന്റിമെന്റൽ മൂഡാണ് അത് തന്നെ. യാതൊരു സംശയമില്ല. ആന്റി ക്രൂഡ് ഇഗ്നേഷ്യയുടെ സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ ആന്റി ക്രൂഡ് കൊടുത്തു. അതെ ഓക്കെ. രാജൻ സാർ കുറെ സമയമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗിലാണ്. സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഇത്ര സജീവമായ ഒരു ചർച്ച അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതിയുടെ ക്ലാസിന്റെ മഹാത്മ്യം തന്നെയാണ് കാരണം. ഒരു ഫാമിലിയിലെ 3 പേർ സജീവമായിട്ട് നമ്മൾ IFFC വേദിക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ കൂടി ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ദേവൻ ഡോക്ടർ, അടുത്ത കാലത്താണെങ്കിൽ രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ, ചന്ദ്രമതി ഫാമിലിയിൽ 3 പേരും ഒപ്പം നിരന്ന് ഒരു പൂരം തന്നെ നടത്തുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ 3 പേരും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും. ഏതായാലും ഉജ്ജ്വലമായി ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നന്ദി രാജൻ ഡോക്ടറെ. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഡോക്ടർ അജിനിയെ ക്ഷണിക്കും. താങ്ക് യു. എന്നെ നന്ദി പറയാനായിട്ട് വിളിച്ചതിന്. കാരണം എല്ലാ ദിവസത്തിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ് മുഴുവനും കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്ന അറിവിന്റെ നിറകുടം എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സാധനങ്ങളെ. എന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒബ്സർവേഷനും അതുപോലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഫാമിലിയുടെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മക്കൾക്ക് 2 പേർക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനും വലിയൊരു രസമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ എക്സ്പീരിയൻസും മെഡിസിനും എല്ലാം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ താങ്ക് യു. ഞാൻ IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും എനിക്ക് ഇത്രയും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി തന്നതിനും ഒക്കെ ഞാൻ ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ അജിനി. എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം 10:04 ആകും. ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമതിയുടെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ക്ലാസ് ഈ സമയം നമ്മൾ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ശ്രവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാള സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. നന്ദി.